You know, the ocean water always remains constantly in motion, and that motion is classified into three categories. ଗୋଟେ category ହେଲା the motion of water in the form of waves, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା motion of water in the form of tides, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା one more third one is motion of water in the form of currents. ତେଣୁ ଆମେ start କରିବା currents ରୁ. Ocean currents କ'ଣ? What is this ocean current is? Ocean current ର ଆମର basic understanding ହେଲା ଯେ ocean current is a mass of water moving in the sea just like a river moving on the land. Land ଉପରେ ଯେମିତି ନଈ ଗୋଟେ ପାଣି ଏକାଠି ହେଇକି ଚାଲେ and creates a river, ସେମିତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବି a mass of water moves in a particular direction under certain favorable conditions and factors, having a distinct identity from the ocean water, rest of the ocean water. ତେଣୁ ପାଣି ଭିତରେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପାଣି, but this current water is relatively different from the adjoining water mass in terms of temperature, in terms of pressure, in terms of density, in terms of other biotic and biochemical properties. ଟିକେ difference ଥାଏ. A mass of water they tend to move in a particular direction, ଗୋଟେ particular direction ରେ move करे. ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ move करे, the movement is normally the highest speed of movement of the ocean current is ପାଖାପାଖି 10 ରୁ 15 କିଲୋମିଟର per day. ଦିନକୁ ମାତ୍ର ଏତିକି ହୁଏ. ବେଳେ ବେଳେ ଟିକେ occasionally when the wind speed is very high, ଟିକେ ଅଧିକା speed ରେ ହୁଏ. But the average speed is sometimes 4 to 5 kilometers per day also. And ଏମିତି rate ରେ very slowly when the water tends to move. And କାହିଁକି ଏମିତି movement ହୁଏ? The next important thing is if a mass of water inside the ocean moves ସେ କୋଉଠି? It may be on the adjacent to the seashore or at the middle part of the ocean. କୋଉଠି କୋଉ ଜାଗାରେ? Normally it is along the shore mostly. ମାନେ high sea ରେ ନଥାଏ. Ocean coast ରୁ ପାଖାପାଖି ଟିକେ ଦୂରରେ this mass of water have a tendency to move. Kintu there are also situations where the ocean water also moves in the high seas. Maybe we. ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯଦି if we look at the globe କୁ ଯଦି ଦେଖିବା, if we look at the globe, ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ picture. Right, you can see this. This is a part of the Pacific Ocean. এই সেন্টারে দেখা হচ্ছে this is the equatorial area. The center ହେଲା this is the equatorial region. এই ଯୋଉ equatorial region ରେ normally ଆମର ହୁଏ କ'ଣ? What is that phenomena that takes place in the equatorial region is there is a movement of northeast trade wind and the southeast trade wind. ଏ ଦିଟାକ trade wind equator ଆଡକୁ move କରନ୍ତି. ଏଇପଟୁ southeast trade, ଏଇପଟୁ northeast trade, ଏ ଦିଟାକ equator ଆଡକୁ move କରନ୍ତି. ଯେତେବେଳେ ଏ ଦିଟାକ move କରନ୍ତି, so there is a constant, this is a periodic, this is a permanent wind system. Then the permanent wind system ରେ କ'ଣ ହୁଏ? When there is a vast stretch of water of the Pacific Ocean, it is ଦେଖା ହଉଛି. The water at the equatorial region is forced by both these wind currents. Trade winds of the southern hemisphere, trade winds of the northern hemisphere. They tend to push this water towards this side, along with the movement of the wind. The wind of force ray, because there is a constantly southeast trade wind is hitting at the equatorial region, northeast trade or southeast trade. So the wind force ray, gradually the water at the equatorial region tends to move towards this. Move ହେଲେ କ'ଣ ହବ? What happens? Normally what happens? ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାରୁ the water level will tend to rise high, and the water from this area it will be shifted by this
force of the wind towards this side. ତେଣୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଗଲା ପରେ when this is moving like this, so this is the warmer area of the equatorial region and the globe. So the ocean water is also relatively warmer. That is, the warmer water of the equatorial region tends to move. ଏଇ ଯାକୁ କହନ୍ତି ଆମର, this is a normal equatorial current, equatorial ocean current. Then under the pressuring factor of these two winds, the ocean water moves towards the western side. କିନ୍ତୁ gradually ଯେତେବେଳେ ଆସିକି west ଏଇପଟ coastରେ ପହଞ୍ଚେ, when it reaches on this side and it is blocked by the land masses on this side, then the tendency of this water which has a higher altitude than the surrounding, କାହିଁକିନା ଏଇଠୁ ପାଣି ଯୋଉ push ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ସମୁଦ୍ର ପତନ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ହେଇଯାଏ. So there is a relatively higher altitude of the water level of the sea, and this water, without finding a path towards this side, tends to move towards north or tends to move towards south. ଏଇ ଦି ଆଡକୁ move କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ. By the because there is a force of the wind, the wind ର force ରହିଛି and it cannot. So the amount of water which is accumulating at this region, they tend to move towards northern side or towards southern side. In northern side ରେ ଗଲା ପରେ, after some distance, it is picked up by the westerly wind. ଆମର ଯୋଉ westerly wind ଅଛି, tropical region ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ, the westerly wind is moving from this direction towards this side. ଏଇଟା southwest direction ରୁ ଆମର westerly wind ବହେ, କିନ୍ତୁ ଏପଟ side ରେ ବି it also comes to this region. ତେଣୁ ଏଇଟା trade wind ଥିଲା, ଏଇଟା westerly ଥିଲା southern hemisphere ର. ତେଣୁ ଏଇ wind, this water is picked up by the westerly of the northern hemisphere, this is picked up by the westerly of the southern hemisphere. ତେଣୁ ଏଇ ପାଣି ତକ ପୁଣି ଉପରକୁ force ହେଇକି westerly belt ରେ ଏପଟ side କୁ ପୁଣି move କରେ. ଏପଟ side କୁ move କଲା ପରେ ପୁଣି again the same situation happens. ये जो warm current ଅଛି ବା warm ocean water ଅଛି जो current, this gradually loses temperature when it is moving away from the equator. equator ଠାରୁ move କଲା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ temperature lose କରେ. Temperature lose କଲେ ବି the temperature of this current is relatively more than the surrounding area. ତେଣୁ ଏଇଠି ଯେତିକି ଟେମ୍ପରେଚର ଥାଏ ଓସେନର ତାଠୁ 2 ଡିଗ୍ରୀ 3 ଡିଗ୍ରୀ 4 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକା ଥାଏ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମର କୁହାଯାଏ ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ୱାର୍ମ କରେଣ୍ଟ. କାହିଁକିନା ଏଇଠି ମନେକର ଆମର 25 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି, ଏ ଜାଗାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ 10 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲାଣି, ଏ ଜାଗାରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଠି 5 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ବେଳକୁ ତାର ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଟେମ୍ପରେଚର ଥିବ 1 ଡିଗ୍ରୀ କି 2 ଡିଗ୍ରୀ. ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ରିଲେଟିଭଲି ୱାର୍ମର. ତେଣୁ ଏଇ କଣ୍ଡିସନରେ ଯାଇକି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପଟକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚେ. ଏଇପଟେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହୁଏ, there is another important thing happens. The north polar area ରୁ ଆମର the polar easterly winds again push the cold water, ଆଉ ତାପରେ high density ocean ର properties develop କରେ, cold water is sinking, becoming heavier. ତେଣୁ ଏଇ ଯାକ ପାଣି ତକ gradually ଆସି ଏଠି upwelling ହୁଏ. କାହିଁକିନା ଆମର ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ବା କରେଣ୍ଟର ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଦି ପ୍ରକାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା horizontal movement, ଗୋଟେ ହେଲା vertical movement. horizontal movement ରେ ପାଣି ତକ surface ରେ ଯାଏ, vertical movement ରେ current ର ପାଣି ତକ ସାଧାରଣତଃ top ରୁ bottom ଆଡକୁ ଯାଏ, bottom ରୁ ପୁଣି upwelling ହେଇକି ଉପରକୁ ଉଠେ, ତଳକୁ ଯାଏ gradually by high density, ତାପରେ ପୁଣି density lose କଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଉପରକୁ ଉଠେ low density. ତାକୁ କହନ୍ତି upwelling of water or downwelling of water. ତେଣୁ ଏଠି upwelling ହେଇକି cold water ତକ ପୁଣି warm water ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ତାପରେ gradually it loses its heat property and becomes a cold water current. A cold water current ହେଇକି ପୁଣି ଏପଟ coast ଦେଇକି equator area କୁ ଫେରେ, and equator area ଫେରିଲା ପରେ ପୁଣି it is picked up by the trade wind of the northeast, and again it gets gradually warmer by mixing with equatorial water, and the cycle of ocean current continues like this. ତେଣୁ this is how this is what is called as a gyral movement ବୋଲି ୟାକୁ କୁହାଯାଏ. This is what is a kind of circular motion of the ocean current in the northern hemisphere. Same the southern hemisphere ରେ ବି ସେଇଆ exactly ହୁଏ. This equatorial current is moving southwards ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଏଇ ଜାଗାରେ cold water ସହିତ Antarctica cold water ସହିତ ମିଶେ,
ମିଶିକି again upwelling of cold water ହେଇକି then it returns as a cold current ହେଇକି ପୁଣି ଆଉଥରେ equator areaକୁ ଆସେ and it gets warmed up. ଇଏ ବି again the circular motion continues. ତେଣୁ ଏମିତି northern hemisphere southern hemisphere ଏଇ ଟାଇପର process ଚାଲିଲା ବେଳେ ଏଇଠି ଯୋଉ ପାଣି ତକ ଇକ୍ୱେଟରକୁ ଯାଇଥିଲା କିଛି ପାଣି ବି ବେଳେ ବେଳେ ରିଟର୍ନ କରେ ଟୁ ଦି ଅରିଜିନ୍ କାହିଁକିନା ଏଇ ଜାଗାକୁ ଗଲା ପରେ ଏଠି ହାଇଟ୍ ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ବଢି ଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ପାଣି ଏପଟୁ କିଛି ଯାଏ ଏପଟୁ କିଛି ଯାଏ କିଛି ପୁଣି ଫେରେ ଅଣ୍ଡର କରେଣ୍ଟ ହେଇକି. ଦିସ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ଇଜ वी କଲ୍ ଇଟ୍ ଏଜ୍ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ କାଉଣ୍ଟର କରେଣ୍ଟ. ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ମଡେଲ ଅଫ ଓସେନ କରେଣ୍ଟ ମୋସନ. ଓସେନ କରେଣ୍ଟର ମୁଭମେଣ୍ଟର ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ମଡେଲ. That the equatorial currents are there at the equator. The north equatorial current in the northern hemisphere, south equatorial current in the southern hemisphere, equatorial counter current from the western side to the eastern side. ତାପରେ generally the tendencies ଏଇ ଯୋଉ ଜୋନକୁ ଆସେ ଟେମ୍ପରେଟ୍ ଜୋନକୁ ଆସେ ଟେମ୍ପରେଟ୍ ଜୋନକୁ ଆସିଲା ପରେ କୋଲ୍ଡ ପୋଲାର ଏରିଆରୁ there are cold upwelling currents ଆସେ ଯୋଉ actually they carry some names. ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ବଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ ଜେନେରାଲ ମଡେଲ. ଏଇଟା ଏମିତି ଏଇଟା ହେଲା Pacific Ocean ର ମଡେଲ. ଯେମିତି ଯଦି ଆମେ if we go to the Atlantic Ocean, this is the Atlantic Ocean. Atlantic Ocean ରେ ବି exactly the process is same. Here also you can see এটা ହେଲା south equatorial current, ଏଇ ଉପରଟା ହେଲା north equatorial current, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା equatorial counter current ଏଇଠି ଅଛି, ତା ଉପରୁ ରହିଛି north equatorial current. ଇଏ ଏମିତି ଯାଏ ପୁଣି warm current ହେଇକି ଏଠି cold current ସହିତ ମିଶେ upwelling of cold water ହେଇକି cold current ହେଇକି return କରେ ପୁଣି ଏଠି warm up ହୁଏ. ତ ଇଏ ଗୋଟେ cycle, ଇଏ ଗୋଟେ cycle. So these are two constantly moving mass of ocean currents in the Atlantic Ocean and the Pacific Ocean. So it is a general pattern. ତାପରେ if we come to the Indian Ocean, the pattern is a little bit different. କାହିଁକି ନା Indian Ocean ରେ ଏଇ process ନାହିଁ, north ର equatorial current establish କରିପାରେନି, only south ର equatorial current establish କରେ, south ରୁ ଯାଇକି ଏ cycle complete କରେ. north ରେ ସେଇ type ର scope ନାହିଁ because the land mass is predominant. ତେଣୁ ଆମର current ତକ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ ସହିତ ମିଶିକି ଯାଏ ଉପରକୁ, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମନସୁନ ସହିତ ମିଶିକି ପୁଣି ଉପର ତଳକୁ ଫେରେ. So this is how the coastal areas of Arabian Sea and Bay of Bengal experience the pattern of current which is relatively different from the circular motion of currents of the Atlantic and the Pacific. Then ଏମିତି ହେଇକି current ତକ ଯାଏ. ତେଣୁ ଆମର important ହେଲା କ'ଣ, why we are interested in understanding these currents. ଆଉ ତାପରେ currents ର factors କ'ଣ, କାହିଁକି currents ହୁଏ, why things move like this. ତେଣୁ one of the most important factor is the wind, most dominant force which is pushing the water to move from one place to another. And wind, ocean water moves in the direction of the wind. Direction ku jaye, the ocean water current, the ocean current is moving in the same direction. ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ହୁଏ, there is a difference in the heating of the ocean water between the equatorial region and the polar region. So gradually equatorial region ରେ heat ଅଧିକା ଥାଏ, north ଆଡୁ ଗଲାବେଳେ heat କମି କମି ଯାଏ. ତ heating ବେଶୀ ହେଲେ relatively କ'ଣ ହୁଏ, the heating in solar energy cause the water to expand. Then water is expand करे, so expanding water of the equatorial region about 8 centimeter higher in the level than the surrounding, 8-10 centimeter height बढ़ी जाए. तो समुद्र भीतर से जो variation आसे altitude रे, it causes a very significant gradient, slope of the gradient of the water to move from one part to the other. तापरे ଆଉ ଗୋଟେ important factor ହେଲା salinity. Salinity actually the availability of salt in the dissolved form in sea water and its variation depending on the temperature. Temperature जोटी बेसी सेठी salinity बेसी हेबार चान्स अछि काहेकि ना there will be more dissolving of salt. तेबे एमती हे कि density also contributes towards variation of density contributes towards moving of water from higher salinity to being denser and sinks. और lower salinity हेले it floats. এই condition जाके बेले बेले ताके contribute करे to some extent in moving the water.
And ତାପରେ ସବୁଠୁ most important part ହେଲା which is also dragging the currents is the earth's rotational force or the Coriolis force ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି. Coriolis force ର effect ହେଲା କ'ଣ? The earth is moving or rotating from west to east. West to east ଗଲାବେଳେ there is a tendency of water to deflect. ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ପାଣିତକ ଇଷ୍ଟର୍ନ ସାଇଡରେ ଅଛି ସେ ପାଣିତକ ଯେତେବେଳେ ମୁଭ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେହେତୁ ଆର୍ଥ ବୁଲୁଛି ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଇଷ୍ଟ ଆଡକୁ so there is a deflection of this water. ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟର ୱାଟର ତକ ଯୋଉଯାକ ଆସୁଛି ଏମିତି ଭାବରେ ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହୁଏ. So this is what is the earth is rotating in this direction. So the water is also deflected in this direction. Southern hemisphere ଏମିତି deflect କରେ, northern hemisphere ଏମିତି deflect କରେ. ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ processରେ the water also tends to move. So these are some of the most important factors which are guiding the ocean water to move in a particular direction. You know, earth ଯେହେତୁ constantly in rotation ଅଛି, how the processes are continuing. So all these processes are prevailing around the year, 365 days, and for years together things are happening, and the currents are also obviously moving and continuously things are going on. So এই process ରେ ଇଏ ଚାଲିଛି. The movement of current should be straight from equator to the pole ହବା କଥା normally ଯଦି ସେମିତି situation earth stagnant ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଇକ୍ୱେଟର ପାଖରୁ ପୋଲ ଆଡକୁ ଯାଆନ୍ତା ଡାଇରେକ୍ଟଲି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆର୍ଥ ରୋଟେଟ୍ କରୁଛି ତେଣୁ ଗୋଟେ ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହେଇକି currents are having a tendency to move because the coastline modifies the path and the Coriolis force again modifies the path. Coastline ଆସିବା ଯୋଗୁ deflection ହେଇଯାଉଛି plus earth ର rotation ଯୋଗୁ deflection ହେଇଯାଉଛି. So these are the two deflecting forces. ବାକି ଚାରିଟା ହେଲା most important origin forces: wind, insulation, salinity, and Coriolis force, and density also. So these are the some of the attributing factors which are the cause of origin of the ocean current. So the general pattern of ocean current there is a equatorial current at the equatorial region, and then north equatorial current, south equatorial current. Then it is moving towards the subtropical region as a west wind drift. The westerly belt କୁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ତାକୁ west wind drift ବୋଲି କୁହାଯାଏ. ତେଣୁ ସେଠି ଆଉ current ବୋଲି କୁହାଯାଉନି, ସେଠି west wind drift ବୋଲି କୁହାଯାଏ. କାହିଁକିନା current is a more established movement of water, but when it becomes a drift, then the velocity reduces and ପାଣି ତକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇଯାଏ. That is what is called drift. So the warm water moves in a drift form without having a guided path. ଗୋଟେ guided path ନ ନେଇକି drift ହେଇକି large area ରେ distribute ହେଇକି ପାଣି ତକ move କରେ. It moves towards. So this is what is the situation. So cold water is sinking from the polar area, warm water is spreading on the equatorial area, and circular motion continues. This is what is called the gyral movement of water in the north equatorial region and south equatorial region, both in the Atlantic and the Pacific, and also in the South Indian Ocean. A type of phenomena ଦେଖାଯାଏ, and it is very well established in the Pacific and Atlantic. Indian Ocean is relatively calm. Strong westerly wind ଯୋଗୁ westerly belt ରେ ପୁଣି ସେ current ତକ ପୁଣି they move towards the polar area. ତେଣୁ ଏଇ process ରେ what we see is there are different names that has been given to these currents at different places. Some are as warm currents, some are as cold currents. ତେଣୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ what are those currents, ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ important part ହେଲା ଯୋଉ କଡ ଦେଇକି ଯାଏ the nomenclature of the currents ତମେ ଦେଖିବ ଦିଟା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ହେଲା wind ଆଉ ଗୋଟେ current. Wind ର movement ଯାକୁ nomenclature କରାଯାଇଥାଏ based on the origin of the wind. The north east trade ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି. North east trade କହିବା ମାନେ the wind is coming from the north east, ତାକୁ କୁହାଯାଏ north east ବୋଲି. ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ ୱିଣ୍ଡ ମାନେ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟରୁ ବାହାରୁଛି, ବଟ୍ କରେଣ୍ଟର nomenclature ଯାକ ତାର ଜଷ୍ଟ ରିଭର୍ସ, ଯୋଉ ପଟକୁ ଯାଏ ସେଇ ପଟର ନାଁ ନେଇକି ଯାଏ. ୱେଷ୍ଟର୍ଲି କରେଣ୍ଟ ମୁଭିଂ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ୱେଷ୍ଟ, ଏମିତି ଟାଇପର there is a difference in the nomenclature.
then North Pacific, the South Pacific, North Atlantic, South Atlantic ଏମିତି ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ocean current what is the importance of reading these ocean currents? ଆମେ ocean current ପଢୁଛେ କାହିଁକି? Why we are interested in understanding this ocean current, the behavior of the ocean currents, what is the role in the entire fabric of the oceanography? Oceanography ପଢିବାରେ ୟାର importance କ'ଣ ଅଛି? Because the importance is this is the major source of transfer of heat from the equator to the polar ocean ର ଯୋଉ heat ତକ accumulate ହୁଏ equator area ରେ ଆଉ tropical area ରେ ସେ ଯାକ north portion କୁ transport ହୁଏ by the ocean current. So there is a heat transfer हुए from one region of this ocean to another region of the ocean by the currents. Heat transfer हुए. Heat transfer हेले हुए कौन? What are the subsequent advantages? Heat transfer हेले it becomes a source of biodiversity and lot of phytoplankton growth and contributing to the life, healthier life in the ocean. Then ଆମର ଯୋଉ mass of fishing ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯାକ they are also to a great extent controlled because of this kind of movement of ocean current. ତେଣୁ ଗୋଟେ ହେଲା shifting ହୁଏ ସେମାନଙ୍କର, the water is shifting, along with that also those species are shifting, species ର diversity ବଢେ, congenial conditions करे for blooming of phytoplanktons which attracts also other fishes and gradually the biodiversity increasing takes place. ये गला गोटे most important. Second है this is also having a significant impact on the climate of the adjoining areas through which the current is passing. जो पट देखिए current जाऊँची, warm current जाऊँची ବା cold current जाऊँची, so there is a significant impact of this warm or cold current on the neighboring countries' climate. And climate is to some extent affected by this ocean current. ये गला second important point. Third important point है this because of this warm water is moving towards the northern or southern areas. Both with a port in the temperate zone which are supposed to be uh, filled with ice during the winter season, but those ports remain ice free. ଏଇ ଉଷୁମ ପାଣି ଯିବା ଯୋଗୁ କରେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଷ୍ଟ ରଷିଆନ କୋଷ୍ଟ ତାପରେ ଆମର ସ୍କାଣ୍ଡିନେଭିଆନ କୋଷ୍ଟର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ପୋର୍ଟ ଯାକ ସାଧାରଣତଃ ବରଫ ହେଇଯାଏ ଶୀତ ଦିନେ, but it remains ice free and helps in trading activities and the ports remain operational. ତେଣୁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଆମର ନର୍ଥରେ ବି ରଷିଆର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋର୍ଟ ବି ଏଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟରେ ବେଳେବେଳେ they become functional. ତେଣୁ that also helps current ଏଇ ଜିନିଷ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା there are many other advantages in terms of biodiversity contributing to the growth of different species and distribution of different species. Then these are some of the major reasons of our ocean currents. That's why we are interested in understanding the ocean currents in different places. काहेकि ना जो warm ocean current कहवा माने there is a temperature difference of about 5 to 6 degrees between the surrounding water and the current water. सेमती हमर जदि cold current को जेतोळे आसीबो then also it is slightly warmer than the surrounding cold current. एमती ही कि there is a temperature difference that is being distributed across. ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଯିବା if we go to the Atlantic Ocean କୁ ଯିବା ଯଦି ତାହେଲେ ଆମେ will see now different names of the ocean currents ଆଉ ସେ name ଯାକ ଗୋଟେ reason ଅଛି କାହିଁକି ସେ ନାଁ ଦିଆ ହେଇଛି so that we can trace it out. ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର Northern Atlantic Ocean, ଏଇଟା ହେଲା USA, this is Africa, this is Europe and these are Scandinavian country, this is UK, United Kingdom, this is Spain, then ଏଇଟା ହେଲା South America ର Brazil part. ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ଇକ୍ୱେଟର ରହିଲା ଏଇଟା ହେଲା ଇକ୍ୱେଟର ଯୋଉ ଲାଇନ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ଇକ୍ୱେଟର ତା ଉପରକୁ ରହିଲା ଆମର ନର୍ଥ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ କରେଣ୍ଟ, this is a warm current. This north equatorial warm current is moving from the western side to the eastern side ରୁ western side କୁ move କରୁଛି. It move କଲା ପରେ gradually it is entering into this Caribbean island area and the Florida peninsula
ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ ମେକ୍ସିକୋ ଏ ଏରିଆକୁ ଆସିଛି। ଏ ଏରିଆକୁ ଆସିଲା ପରେ there is a name given antilles current ବୋଲି ଏଠି ଗୋଟେ ତା ସହିତ ମିଶୁଛି, that is a warm water of this local area, and there is a current which is called antilles current. So north equatorial current joins with the antilles current here, enters into this Florida current which is in Gulf of Mexico ରେ ଏ ସବୁ ଯାକ warm water ମିଶିକି then it moves towards, କାହିଁକିନା ଏପଟକୁ ତ କ୍ରସ୍ କରିପାରିବନି ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି then it is moving towards the northern side in the name of Gulf Stream. ତେଣୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ Gulf Stream ବୋଲି. This is one of the most established ocean currents of the world. Worldର ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ established ocean current, ଯୋଉଟାକି every time you can go, you can see that there is a current and its temperature and biomass activity and all other things are quite significantly different, impacting the Atlantic Ocean. ତେଣୁ ଏଇଠି the stream is, it is called, the current ନାଁ ହେଲା Gulf Stream. Gulf Stream କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ନା because of its established pattern of existence throughout the year. ବର୍ଷ ସାରା ଇଏ current ଅଛି ଆଉ ଚାଲିଛି. ଗଲ୍ଫ ରିଜନ ଦେଇକି ଯେହେତୁ ଗଲ୍ଫ ଅଫ ମେକ୍ସିକୋ ଦେଇକି ପାର କରୁଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଗଲ୍ଫ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବୋଲି ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି. And this warm current gradually moves towards the northern part of the North America. ଯାଇକି ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ଫାଉଣ୍ଡଲାଣ୍ଡ ଆଇଲାଣ୍ଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଏପଟ ସାଇଡର ଯୋଉ କୋଲ୍ଡ ୱାଟର୍ସ ଅଫ ଦି ବେ ଅଫ ବିସ୍କି ଆଉ ତାପରେ ଲାବ୍ରାଡୋର, ଏଇ ଯୋଉ ଲାବ୍ରାଡୋର ପେନିନସୁଲା ଏଇପଟ ଦେଇକି କିଛି କୋଲ୍ଡ ୱାଟର ଅପୱେଲିଂ ଏ ଜାଗାରେ ହୁଏ. ଯୋଉ କୋଲ୍ଡ ୱାଟର ତକ ଏଠି ପାଣି ଡେନ୍ସିଟି ହେଇକି ହାଇ ଡେନ୍ସିଟି ହେଇକି ତଳକୁ ପଳେଇଥିବ, ସେ ଜାଗା ଏଇ ଜାଗାରେ ଉପରକୁ ଉଠିବ. ଦିସ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଅପୱେଲିଂ. ଉପରକୁ ଉଠିଲା ପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ଯୋଉ ୱାର୍ମ ୱାଟର ସହିତ ସେ କୋଲ୍ଡ ୱାଟର ମିଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ. ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡରେ ଅଛି ଇଷ୍ଟ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରେଣ୍ଟ. ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏପଟ ସାଇଡରୁ ଯୋଉ ନର୍ଥ ପୋଲାର ଏରିଆରୁ କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ତାକୁ ପୁଣି ଏଇପଟ ଦେଇକି ଆସେ, ସର୍ଫେସରେ କିଛି କିଛି ଅପୱେଲିଂ ହୁଏ. So there is a source of mixing of this Gulf Stream warm current with these two major cold currents. ଏ ଜାଗାରେ ମିଶେ, ତେଣୁ ଗଲ୍ଫ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ର ଇଫେକ୍ଟକୁ ଟିକେ କମାଏ. କମେଇଲା ପରେ then this particular water of the Gulf Stream combining with this cold water takes the name of North Atlantic drift and moves towards the European coast. ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟର୍ଲି ବେଲ୍ଟକୁ ଆସିକି ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଷ୍ଟର୍ଲି ୱିଣ୍ଡର ଫୋର୍ସରେ ଏପଟ ସାଇଡକୁ ଯାଏ, the name of North Atlantic drift. Drift କହିବା ମାନେ the current has become now weaker and the water gradually gets dissipated across the region and do not exactly behave like a well-defined current, କିନ୍ତୁ but the warm water moves in this direction. ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ଯାଇକି ଇଏ କଣ କରେ ନା ଯେତେବେଳେ ଏପଟେ ନରୱେ ପାଖକୁ ଆସେ then this is called as ନରୱେ current. ଏଇ କରେଣ୍ଟଟା ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଷିଆ କୋଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସେ. ତେଣୁ ଏଇ ବେଲ୍ଟରେ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋର୍ଟ ଅଛି, ଯୋଉ ପୋର୍ଟ ଯାକ ଶୀତ ଦିନରେ ଆଇସ୍ ଫ୍ରି ରହେ ବିକଜ ଅଫ ଦି ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ ଦିସ୍ ୱାର୍ମ କରେଣ୍ଟ. ପାଖାପାଖି 4-5 ଡିଗ୍ରୀ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଫ ଟେମ୍ପରେଚର ଥାଏ. ତେଣୁ ଏଠି ମାଇନସ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ହେଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଟେମ୍ପରେଚର 3 ଡିଗ୍ରୀ 4 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥିବ, ଏଠି ମାଇନସ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଥିବ ଅରିଜିନାଲି. ଏଇ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ ଭିତରେ ports remain ice free and that's the advantage these people are getting. And simultaneously ଏଇ ଯୋଉ current ଆସେ warm ocean ର ଏଇ ଯୋଉ characteristic ଦେଇକି ଆସେ, the westerly wind picks up a lot of moisture from this. ଏଇ ଯୋଉ relative warmness ଯୋଗୁ water is converted into evaporation process ରେ moisture collection କରେ. ତେଣୁ that also helps in collecting moisture and westerly wind କୁ dominate କରେ and leads to the formation of temperate cyclones. Ultimately ତାପରେ ଏଇ ଜାଗା ଜାଗାରେ ବର୍ଷା କରେ, temperate cyclone କୁ ବି contribute କରେ. ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଆମର North equatorial current, Antilles current, Florida current, together joining moving as Gulf Stream, joins with two cold currents, Labrador current, East Greenland current, and then moves in the name of North Atlantic drift, then merging with the Northern Ocean as a Norwegian current. ଏଇଠି ଯୋଉ ୱାଟର ତକ ଅପୱେଲିଂ ହେଇଥାଏ, କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ତକ ତଳକୁ ସବମର୍ଜ କରି ଯାଇଥାଏ, ହେଭିୟର ହେଇକି ପୋଲ ଏରିଆରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ଗ୍ରାଜୁଆଲି ସେ ଯାକ ଅଣ୍ଡର କରେଣ୍ଟ ହେଇକି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅପୱେଲିଂ କରେ. ତେଣୁ ଅପୱେଲିଂ ହେଲା ପରେ this cold water starts moving towards equator. ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ଏଇପଟ ସାଇଡର ୟୁରୋପ ଆଉ ଆଫ୍ରିକାର ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡରେ ଏଇ ଯୋଉ କୋଲ୍ଡ ୱାଟର ତାକୁ ପାସ୍ କରେ ଆଉ ସ୍ପେନ ରେକର୍ଡ ଦେଇକି ପାସ୍ କରେ, ତାକୁ କହନ୍ତି କେନାରିସ୍ କରେଣ୍ଟ.
This name is derived from a group of islands which are on this side, Canary Island. Canary Island ବୋଲି ସେ island ଅଛି, ତେଣୁ ସେ island ଦେଇକି ଯାଏ ବୋଲି ତାକୁ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି Canary's current. And this is a cold current. ତେଣୁ ଇଏ cold current ଆସିକି ପୁଣି ଏଠି equator ରେ ମିଶେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ process ରେ କ'ଣ ହୁଏ ଏଇ ଜାଗାରେ the Gulf Stream is a warm current, Labrador current is a East Greenland current is a cold current. ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ମିଶିବା ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୁଏ there is a advection fog formation ହୁଏ. That means there is a lot of ଗୋଟେ ଗରମ moisture bearing air and there is a cold dry air. ଏ ଦିଟା ଯାକ ଯେତେବେଳେ ମିଶେ over the atmosphere over the ocean ତେଣୁ immediately କ'ଣ ହୁଏ ନା fog formation ହୁଏ ବହୁତ, କାହିଁକିନା moisture ବେଶୀ ଥାଏ warm current ଯୋଗୁଁ ଏଠି evaporation ହେଇକି cold current ଯୋଗୁଁ ସେ dry ଥାଏ moisture ନଥାଏ, ଥଣ୍ଡା ଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଇଏ ଗରମ ପବନ ଦିଟା ଯାକ ମିଶିଲା ପରେ ଗରମ ପବନର କୁଲିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ, ଗରମ ପବନ କୁଲିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ସେ କ୍ଲାଉଡ ଆଉ ଫଗ ଫର୍ମେସନ କରେ। ତ କ୍ଲାଉଡ ଫର୍ମେସନ ହୁଏ ନର୍ମାଲି ଅନ୍ ଦି ଅପର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର, ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାଉଡ ଯାକ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଫର୍ମେସନ ହୁଏ ସରଫେସରେ ଫର୍ମେସନ ହୁଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ଫଗ ବୋଲି। ତ ଦେयर ଇଜ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ ଫଗ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଫର୍ମଡ ଇନ ଦିସ୍ ରିଜନ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ରିଜନରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ କ'ଣ ହୁଏ ଏଇଟା ମିଶିବା ଯୋଗୁଁ ଦେयर ଇଜ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ ବ୍ଲୁମିଂ ଅଫ ଫାଇଟୋପ୍ଲାଙ୍କଟନ। ଫାଇଟୋପ୍ଲାଙ୍କଟନ ବ୍ଲୁମିଂ ବହୁତ ହୁଏ। କାରଣ କ'ଣ? ଫାଇଟୋପ୍ଲାଙ୍କଟନ ଏଇ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ହେବାର ଦିଟା କରେଣ୍ଟ ମିଶିବା ଜାଗାରେ ବେଶୀ କାହିଁକି ହୁଏ? କାହିଁକିନା ଫାଇଟୋପ୍ଲାଙ୍କଟନ ବ୍ଲୁମିଂ ପାଇଁ ୱି ନିଡ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ। ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ମିଶେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବଢିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମନେକର ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ହବ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ୱାର୍ମ କରେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ୱାର୍ମ ୱାଟରରେ ଯେତିକି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଅଛି that is utilized by the phytoplankton. କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଫାଇଟୋପ୍ଲାଙ୍କଟନ ବେଶୀ ବଢିଯାଏ, କାହିଁକି ନା there is also addition of nutrients from this cold current. ସେ ତେଣୁ ଦିଟା ଯାକ ମିଶିବା ଯୋଗୁଁ ତେଣୁ ଏଇ ଜୋନ୍ ଯାକ ସାଧାରଣତଃ climatically very foggy zone, difficult zone for shipping, but simultaneously it is an advantage zone for fishing because phytoplankton ବେଶୀ ହେଲେ fish population ବଢିବ gradually. ତେଣୁ ଏଇ ହେଲା this is what is the situation. ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଟାଇଟାନିକର ଇଏ ହେଇଥିଲା. This fog conditions has created a havoc for the Titanic while the captain was going with the ship Titanic. Titanic ନେଇ ଗଲାବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ fog situationରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। fog situationରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଇଠି ଯୋଉ ଆଇସ୍ ବକ୍ସ ଅଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଇସ୍ ଖଣ୍ଡ ଯାକ ଫ୍ଲୋଟିଂ ହେଇକି ଡିସଲୋକେଟ ହେଇକି ଭାଗିକି ସମୁଦ୍ରରେ ଫ୍ଲୋଟ କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଫଗ୍ ଆଉ ଆଇସ୍ ଏ ଦିଟା ଯାକ ମିଶିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଜାଣି ହୁଏନି ଏଇଟା ଫଗ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଫଗ୍ ନା ଆଇସ୍। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜନ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଏ। ଡ୍ୟୁରିଂ ଦୋଜ ଟାଇମ୍ସ when there was not very scientific prediction process ଏତେ ବେଶୀ scientific ହେଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ, there was a little bit of confusion ଏଇଟା fog ନା ice mass, and that is how the confusion took place and the Titanic ship collided with the ice mass, iceberg, and started sinking. এই জোনরে ହେଇଥିଲା। So this is what is the peculiar zone that is responsible for this Titanic. ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ୱାର୍ମ କରେଣ୍ଟର ଯୋଉ ସର୍କୁଲାର ମୋସନ ହବା ଯୋଗୁଁ ଯୋଉ ଗାଇରାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେ ଟାଇପ ଅଫ ଯେମିତି ଡାଇନାମୋର ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଥାଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି, ସେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଏ ମଝିରେ there is a lot of formation of green algae, blue green algae ଗୁଡାଏ ବହୁତ ଗୁଡେ ଫର୍ମେସନ ହୁଏ, taking the advantage of the warm water and the cold water. ତାର ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ବେଲ୍ଟଟାକୁ ଦିଆହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ଟିକେ ନର୍ଥ ଅଫ ଦିସ୍ ବରମୁଡା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ। ବରମୁଡା ତ ଏଇଠି ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ସ୍କାଣ୍ଡିନେଭିଆନ ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଟିକେ ନର୍ଥକୁ ତାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏରିଆରେ we find a region of high density algae, blue green algae rich within the sea, ଯାହାର ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ସାର୍ଗାସୋ ସି ବୋଲି ତାକୁ ସେପାରେଟଲି different name has been given over here. ତେଣୁ ଏଇ ହେଲା ଆମର ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକର ଓସେନ କରେଣ୍ଟସ। ଆମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଉଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଆସୁଛେ ତାହେଲେ ଏଗେନ୍ ଦେयर ଇଜ ଏ ସାଉଥ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ କରେଣ୍ଟ। ସାଉଥ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ କରେଣ୍ଟ ପୁଣି ଆସିକି ଏଠି ବ୍ରାଜିଲ ପାଖରେ ପୁଣି ଟର୍ନସ ଟୁୱାର୍ଡ ସାଉଥ ଏଜ ଏ ବ୍ରାଜିଲିଆନ କରେଣ୍ଟ। ବ୍ରାଜିଲିଆନ କରେଣ୍ଟ ତ ପୁଣି ଆମର ଟେମ୍ପରେଟ ଜୋନକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଜଏନ୍ସ ୱିଥ ଏଇଠି ଯୋଉ ଫକଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ସେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରେ ଦେଇ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଫକଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରେଣ୍ଟ। ତା ସହିତ ମିଶେ ବ୍ରାଜିଲିଆନ କରେଣ୍ଟ ସହିତ, ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଟର୍ନସ ଟୁ ବି କୋଲ୍ଡର
फोल्डर ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଉଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ କରେଣ୍ଟ ହେଇକି ତଳକୁ ଯାଏ। ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଇଟ୍ ମୁଭ୍ସ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ। ତାପରେ ଏଠି ଅଛି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ ୱେଷ୍ଟ ୱିଣ୍ଡ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଯାହାକୁ ବୋଲି କୁହାହଉଛି। ବିକଜ ଇଟ୍ ଇଜ ମୁଭିଂ ଫ୍ରମ ଦି ୱେଷ୍ଟର୍ନ ସାଇଡ୍। ତେଣୁ ଏଇ ସାଇଡ୍ରୁ ଯିବା ଯୋଗୁଁ ତେଣୁ ୱେଷ୍ଟ ୱିଣ୍ଡ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାହଉଛି। ଏବଂ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଦିସ୍ ସାଉଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ କରେଣ୍ଟ ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ୱିଣ୍ଡ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଦେ ମୁଭ୍ ଭେରି କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆଫ୍ରିକା କଡ଼ ଦେଇକି ପୁଣି ଉପରକୁ ଆସେ। And this current is known as the Benguela current. Benguela is the name of a person who has discovered this current. So then ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର nomenclature କରାଯାଇଛି। The Benguela current, the Benguela current gradually ଯାଇକି equatorial current ସହିତ ମିଶେ ପୁଣି again the equatorial current starts moving like this. So this is a continuous process which is going on. ଏଇଟା ମଝିରେ କୋଉଠି ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯାଏ ରହିଯାଏ ସେମିତି ନାହିଁ। There is a continuous process of mixing of water and movement of water going on. So this is a phenomena of the southern Atlantic Ocean. ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ବି ଏଠି ଯଦି ଗ୍ଲୋବାଲ ଇଏରେ ଦେଖିବା ବି ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଦିସ୍ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ନର୍ଥ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ କରେଣ୍ଟ ଦେନ୍ ଗଲ୍ଫ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ତାପରେ ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ତାପରେ ନରୱେନ୍ କରେଣ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଲାବ୍ରାଡୋର କରେଣ୍ଟ ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ଲାକ୍ ଅଛି ସେ ଯାକ ହେଲା ୱାର୍ମ କରେଣ୍ଟସ୍ ରେଡ୍ ଯାକ ତାପରେ ଏଇ ଜାଗାର ବ୍ଲୁ ଯାକ ହେଲା ଆମର କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟସ୍ ନର୍ଥ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ କରେଣ୍ଟ ଇଏ ହେଲା ସାଉଥ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ କରେଣ୍ଟ ସେ ବି ଏମିତି ଚାଲିଛି। Coming to the Pacific Ocean, I mean Pacific Ocean को ଆସିବା so this is the northern part of the Pacific Ocean. Pacific Ocean ରେ କ'ଣ ହେଇଛି again the same thing there is a equatorial current north equatorial current ଏଇଟା ହେଲା equator ଉପର ପଟରେ ଯୋଉ ପାଣି ତକ ଏପଟକୁ ଆସେ ଏଇପଟରୁ ଏପଟକୁ ଆସେ by the force of the trade winds they carry this water towards this side ଏପଟକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିଯାଇଛି ତେଣୁ ଆଉ ଏପଟୁ କ୍ରସ୍ କରିପାରିବନି ତେଣୁ ଦେ ମୁଭ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ନର୍ଥ ଏଜ୍ କ୍ୟୁରୋସିଓ କରେଣ୍ଟ ଜାପାନିଜ ନେମ୍ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି ଏହାକୁ କ୍ୟୁରୋସିଓ କରେଣ୍ଟ ବୋଲି which is a warm current ଆଉ ଯୋଉ ପାଣି ତକ ଏପଟୁ ତଳକୁ ଆସିଯାଏ ସେୟା କହୁଛି ଇଷ୍ଟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ କରେଣ୍ଟ ତଳକୁ again to the southern hemisphere it moves towards the south pole ଆଡକୁ ମୁଭ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ନର୍ଥ ପୋଲ ଆଡକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଭ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ କ୍ୟୁରୋସିଓ କରେଣ୍ଟ ଏଠି ହେଇଛି ଓଖୋଟ୍ସ କରେଣ୍ଟ ଆଉ ଏଠି ହେଲା ଓୟାସିଓ କରେଣ୍ଟ ବା କାମଚଟକା ପେନିନସୁଲା ଆଉ ବେରିଂ ସି ପାଖରେ ଏ ଦିଟା କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ସହିତ ଇଏ ମିଶେ ପୁଣି ଏଠି ଦିସ୍ ଇଜ ନର୍ଦର୍ନ ପାସିଫିକ अगेन दिस इज द वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ये एमती ହେଇଛି ତାପରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଏଠି ଆଲାସ୍କା କରେଣ୍ଟ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାପରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଇଟ୍ ଲୁଜେସ୍ ଇଟ୍ସ ହିଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆଣ୍ଡ କନଭର୍ଟ କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ ପୁରା and it is coming down south as a in the name of California current California coast ଦେଇକି ତଳକୁ ବହିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ତେଣୁ this is a circular motion of these currents of the Pacific Ocean ଯେମିତି ଆମର ଆଟଲାଣ୍ଟିକର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଥିଲା fog conditions ଏଠି ବି ସେମିତି ଗୋଟେ similar type of situation is being found over here so these are some of the areas of high pressing ground ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଏମିତି warm ଆଉ cold current ମିଶେ they are considered as the high fishing grounds because of abundance of phytoplankton blooming, providing a lot of food primary planktons for the as primary producers and become the food for the fishes. And the cycle and the ecosystem is supported with this kind of activities. ତେଣୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମର this is the circulation pattern of the northern Pacific. The southern Pacific କୁ ଯିବା again the same thing south equatorial current that turns towards south further along the Australian coast as the east Australian current. ତାପରେ east Australian current ପରେ it mixes with the west wind drift of the Antarctic region, Antarctic current, ତାପରେ south Pacific current ଏସବୁ ଜାଗା ମିଶିକି then they go further and they start rising again in the South America ର western side ରେ ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠେ they move towards the upper latitudes as the Peruvian current or Humboldt current. Humboldt German scientist ତାଙ୍କର ପଢିଥିବ geographic thought ରେ ନହେଲେ ପଢିବ ଆଗକୁ ଯଦି contribution of Humboldt towards contribution to environmental geography then ତାଙ୍କ ନାଁରେ because he was the discoverer ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରଖା ହେଇଛି
Sometimes people call it as Peru current, sometimes it is called as Humboldt current. ତେଣୁ ଏଇ Humboldt current ଟା ପୁଣି cold current ହିସାବରେ ଯାଏ ଏଇ equatorial area ରେ ପୁଣି merge କରିଯାଏ and again contributes towards this equatorial current. ଆଉ ଏଇ ଦିଟା equatorial current ର ମଝିରେ there is a transfer of water from this region to this region. This is what is called equatorial counter current. ତେଣୁ ଏଇ process ରେ ଆମର southern hemisphere ରେ ଏଇ circulation pattern ଚାଲେ. Another interesting thing that happens is ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ current ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯୋଉଟାକି recently ତା ନାଁ use ହଉଛି, that is El Nino current and La Nina current. ଆମର El Nino La Nina current କେତେବେଳେ ହୁଏ ନା ଏଇ ଯୋଉ Humboldt current ବା Peru current ଅଛି, this is a cold current. ଏଇ cold current ଟି ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷରେ this is turned towards a warmer current. ये ଯାଉ cold ନ ହେଇକି warm current ହୁଏ. କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଏଇ କଡ଼ ସାଇଡରେ ଆମର ରହିଛି ବୋଲିଭିଆନ ଡେଜର୍ଟ, ଆଣ୍ଡିଆନ ଡେଜର୍ଟ, ଚିଲିଆନ ଡେଜର୍ଟ, ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଅଫ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଇଜ ଫୁଲ ଅଫ ଡେଜର୍ଟସ. ନର୍ଥ ରୁ ସାଉଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଜର୍ଟ ଖାଲି ରହିଛି. ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ ଡେଜର୍ଟ ଇଜ ବିକଜ ଅଫ ଦି କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ. କାହିଁକିନା କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଜାଗାରେ wind is not towards land from the sea. Situation favorable ହୁଏନି, ସେଠିକି wind sea ରୁ land ଆଡକୁ move କରିବ. ତେଣୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ହାଇ ପ୍ରେସର ରହେ. ହାଇ ପ୍ରେସର ରହିବା ଯୋଗୁଁ always there is a movement of wind from the land to the sea. ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ହୁଏନି, ଡେଜର୍ଟ ହେଇକି ଥାଏ. 8-10 ବର୍ଷ ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ କି 7 ବର୍ଷ ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ this cold current is replaced by a warm current. ତେଣୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଏମିତି 8-10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ warm current ଦେଖାଯାଏ ସେ ଜାଗାରେ, replacing this cold current. ଏଇ ଯୋଉ cold current ଟା replace ହେଇକି ଯୋଉ warm current ଆସେ, ସେ warm current ଟା the people of the South American countries on this side have named it as El Nino current. El Nino ର ମାନେ ହେଲା little Christ in their ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ Latin language ରେ El Nino means little Christ. So when there is a warm current on this side, people have given El Nino as a name because appearance of Christ means appearance of a better life condition, appearance of some good happenings, appearance of a comfortable climate or a favorable climate instead of a cold desert climate. The dryness ଅପେକ୍ଷା there is a rain and wetness. ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇବାରେ there is a favorable condition of environment that comes up with the appearance of the warm current. କାହିଁକି ନା ଏଇ ଜାଗାରେ warm current ଆସିଲେ advantage କ'ଣ ହୁଏ ନା warm current ଯୋଗୁଁ moisture formation ବେଶୀ ହୁଏ. moisture formation ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ cooling ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା କରାଏ. ତେଣୁ ଯୋଉ ବର୍ଷ El Nino current ଏଇଠି ଦେଖାଯାଏ ସେ ବର୍ଷ ଏଇ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ଡେଜର୍ଟ ଜାଗାରେ. ତ ଡେଜର୍ଟରେ ବର୍ଷା ହେଲେ there is a welcome for the people and କିଛିଟା grass blooming କରିବ, କିଛିଟା flower blooming କରିବ. There is a healthy environment that people will experience with a healthy climate. ଯୋଉ drought ଆଉ desertic climate ର ଯୋଉ situation ସେମାନେ ପାରନ୍ତି during the El Nino years. ତେଣୁ ସେମାନେ ତାକୁ El Nino current ବୋଲି ନାଁ ଦେଇଥିଲେ. କିନ୍ତୁ ସେଇ 7-8 ବର୍ଷ ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ଥରେ El Nino ହେଲା ବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ପୁଣି କ'ଣ ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଆସେ, ସେଟାକୁ La Nina current ବୋଲି କହନ୍ତି. La Nina current କେତେବେଳେ କହନ୍ତି ତାକୁ, ଯେତେବେଳେ ନର୍ମାଲ କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଠାରୁ ସେ ଆହୁରି ଇଣ୍ଟେନ୍ସ କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଏ. ତାମାନେ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର କରେଣ୍ଟଟା ବେଳେ ବେଳେ ୱାର୍ମ ହୁଏ, ବେଳେ ବେଳେ ନର୍ମାଲ କୋଲ୍ଡ ରହେ, ବେଳେ ବେଳେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ କୋଲ୍ଡ ହୁଏ. ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ କୋଲ୍ଡ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି La Nina. ଆଉ ଏଇ La Nina is referring to a very adverse condition of environment. ତେଣୁ La Nina ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଇଠି ଡେଜର୍ଟ ଏରିଆ ଜାଗାରେ ୱିଣ୍ଟର ସ୍ପେଲ୍ ବହୁତ ଚାଲେ, ବର୍ଷା ବିଲକୁଲ ହୁଏନି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଫିଲ୍ ଏ ହାର୍ଡସିପ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଦିସ୍ ରିଜନ୍. ତେଣୁ ଏଇ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ Humboldt କରେଣ୍ଟର ବା ପେରୁ କରେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟରେ ଦି ପ୍ରକାର ନୂଆ କରେଣ୍ଟ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖାଯାଏ. ନର୍ମାଲ କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଇଜ ପେରୁ କରେଣ୍ଟ. ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ହୁଏ ତାକୁ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି La Nina କରେଣ୍ଟ. ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ମ କରେଣ୍ଟ ହେଇକି ଆସେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି El Nino କରେଣ୍ଟ. କିନ୍ତୁ ଏଇ El Nino କରେଣ୍ଟ ଯୋଉ ସମୟରେ ହୁଏ, ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ଏଇପଟ ସାଇଡରେ, ଯୋଉଟା କି ବର୍ଷା ହୁଏନି ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି. El Nino କରେଣ୍ଟ ବେଳେ ଏଇ ଜାଗାରେ moisture collection ହୁଏ because of the warm current
and situations become favorable for rain in these desert areas. And ଏପଟେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସିଚୁଏସନ ପ୍ରିଭେଲ କରେ ଟ୍ରେଡ ୱିଣ୍ଡର ଯେତିକି ମଏଶ୍ଚର ଯିବା କଥା ଏପଟକୁ ଆସିବା କଥା ସେ ଜାଗା ଟିକେ କମିଯାଏ, ତେଣୁ ଏଇପଟ ସାଇଡରେ ଡ୍ରାଇନେସ୍ ପ୍ରିଭେଲ କରେ। ଡ୍ରାଇନେସ୍ ପ୍ରିଭେଲ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଯୋଉ ଏଇ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆନ ରିଜନ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ମେନି ଅଦର ପାର୍ଟସ ଅଫ ଆମେରିକା ଆଫ୍ରିକା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଡ୍ରାଇନେସ୍ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଆମେ ତାକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଯୋଉ ପଡେ ତାକୁ ଆମେ କହୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ ଏଲିନୋ ଅନ୍ ମନସୁନ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଏଲିନୋ ଇୟର ଚାଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମନସୁନର ଫେଲିୟର ହୁଏ, ମନସୁନର ଡେଭିଏସନ୍ସ ବହୁତ ହୁଏ, ମନସୁନ ବହୁତ ୱିକ୍ ହେଇଯାଏ। ଏପଟ ସାଇଡରେ there are deficiency of rainfall. ଏପଟ ସାଇଡରେ rainfall ବଢେ, ଏପଟ ସାଇଡରେ rainfall କମେ and deficiency occurs and fluctuation also occurs in the monsoon. ତେଣୁ ଏଇ ହେଲା ଆମର ଏଲିନୋର ଇଫେକ୍ଟ। ଆଉ ଏଇ ଏଲିନୋ ଇଫେକ୍ଟଟା କାହିଁକି ଆସିଛି ଆଉ ତାର ରିଜନ ଏଠି ତମେ ତ ଆଗରୁ କ୍ଲାଇମେଟୋଲୋଜିରେ ପଢିଥିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଆକୁ ଆଉ ଏଠି ବୁଝଉନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମେ ବୋଧେ କ୍ଲାଇମେଟୋଲୋଜି ତମର ସରିଗଲାଣି ଅଲରେଡି, ତେଣୁ ତମେ ପଢି ସାରିଥିବ। ମାନେ ଅଛି, ଜାଣିଛ କାହିଁକି why this what is the reason behind the appearance of this El Nino La Nina currents? What is the mechanism behind this? କଣ ହେଇଥାଏ ଯେ ଏମିତି କରେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ? ବୁଝିଛ ଜିନିଷ ନା କହିବି? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟଟା କାହିଁକି ହୁଏ ତାର କାରଣ ହେଲା କଣ କି ଏଇ ଯୋଉ ପେସିଫିକ ଓସେନ ଦେଖୁଛ, ପେସିଫିକ ଓସେନଟାକୁ ତମେ ଇମାଜିନ କର ଗୋଟେ କଡେଇ, ବିରାଟ ବଡ କଡେଇ ଯାହାର କି ଡେପ୍ଥ ପାଖାପାଖି 6 କିଲୋମିଟର, ଯାହାର ୱିଡଥ ପାଖାପାଖି 2500-3000 କିଲୋମିଟର। ତେଣୁ ଆ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାସ ନାହିଁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଆ ଭିତରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାସ ନାହିଁ। ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ୱାଟର ବଡି ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ କଲଡ୍ରନ ବା କଢେଇ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଏଇଥିରେ ପାଣି ଜମିକି ରହିଛି 6 କିଲୋମିଟର ଡେପ୍ଥର ଆଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି 2000-2500 କିଲୋମିଟରର ଡାୟାମିଟରର। ତେଣୁ ଏତିକି ବଡ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ପାଣି ରହିଛି, ଯେତିକି ପାଣି ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହିଛି, ସେ ଜାଗା ତ ନର୍ମାଲି ଗରମ ହୁଏ। ଆଉ ଗରମ ହବାଟା ଇକ୍ୱେଟରରେ ବେଶୀ ଗରମ ହୁଏ, ଗ୍ରାଜୁଆଲି ପୋଲ ଆଡକୁ ଟିକେ ଟିକେ କମେ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ରହିଛି ପାଣିର ସିଚୁଏସନ। ନର୍ମାଲ ସିଚୁଏସନ ହେଲା ଯେ ଇକ୍ୱେଟରାଲ ଏରିଆରେ ୱାର୍ମ ୱାଟର, ପୋଲାର ଏରିଆରେ କୋଲ୍ଡ ୱାଟର, ଆଉ ୱାର୍ମ ଆଉ କୋଲ୍ଡ ଭିତରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲ ଟ୍ରାନଜିସନ ହିଟରୁ ହିଟ କମି କମି ଯାଏ ଟୁୱାର୍ଡସ ପୋଲ। କିନ୍ତୁ ସରଫେସରେ ସିନା ହିଟ ହୁଏ, ହ୍ୱାଟ ହାପେନ୍ସ ଯଦି ୱାଟର ବିଲୋ ଦ ସରଫେସ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ହିଟ ବଢି ବଢି ଯାଏ ଇୟର ଆଫ୍ଟର ଇୟର, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଓସେନ ୱାଟର କରେଣ୍ଟ ଯାକ ଯୋଉ ଏପଟକୁ ମୁଭ କରେ, ଗରମ ପାଣି ତାକୁ ଯାଇକି ଏ ଜାଗାରେ ଏକ୍ୟୁମୁଲେଟ କରେ। ତେଣୁ ଏକ୍ୟୁମୁଲେଟ ଏଇ ବର୍ଷ କଲା, ତାପର ବର୍ଷ କଲା, ତାପର ବର୍ଷ କଲା, ଏମିତି ଯୋଉ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲେ, କଣ ହୁଏ ନା the warm water is not only available on the surface, ତା ଡେପ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ୱାର୍ମ ୱାଟର ପହଞ୍ଚିଯାଏ। 7-8 ବର୍ଷ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ବେଳକୁ ୱାର୍ମ ୱାଟରର ଡେପ୍ଥ ବହୁତ, ଥିକନେସ୍ ବହୁତ ବଢିଗଲାଣି। ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସରଫେସରେ ଦେଖୁଥିଲେ ୱାର୍ମ, ତାପରେ ଦେଖିଲେ ସେ ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ପାଣି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି 2-3 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଯାକ ଅଛି, ଯୋଉ ଅପୱେଲିଂ ଅଫ ୱାଟର ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଏଇ ଗରମ ପାଣି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ଆସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ କି ଏଇ ପାଣି ତକ ଆଉ କୋଲ୍ଡ ୱାଟର ନ ହେଇକି ୱାର୍ମ ୱାଟର ହେଇକି ଏପଟ ସାଇଡରେ ଏପିୟର କରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ, ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଫେନୋମେନା ହ୍ୱିଚ୍ ଟେକ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ because of this cycling of warm water and the cold water in this process. ତେଣୁ 7-8 ବର୍ଷ ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ କଣ୍ଡିସନ ଆସେ ଯୋଉ ସମୟରେ କି this cold water is no more cold, this is replaced by a warm water and that is called as the El Nino current. ତାପରେ ପୁଣି ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା ପରେ କୋଲ୍ଡ ଦିନ ଡୋମିନେଟ କରି କରି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ କୋଲ୍ଡନେସ୍ କୁ ଆସେ, ଯୋଉଥିରେ କି we find the La Nina current. ତେଣୁ ଏଇ ହେଲା ଦିସ୍ ଇଜ ଦି ପ୍ରୋସେସ। ଏଇ ପ୍ରୋସେସଟା ଜଣା ପଡିଲା କେତେବେଳେ ଆମର ଲେଟ୍ 19th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଆଉ अर्ली 20th ସେଞ୍ଚୁରୀର ହେଲା ଡିସ୍କଭରି, ଯେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଏମିତି କାହିଁକି ମାନେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ରିଜନ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ହ୍ୟାପେନିଂ ଇନ ଦି ସଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର। ସଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟରରେ ଓସେନର ହିଟିଂ ପ୍ରୋସେସରେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖାଯାଉଛି? ବିକଜ ଇନ ଦ ସେମ୍ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ, ଏଇଟା ଏକା ଲାଟିଚ୍ୟୁଡରେ ପାଣି ଏଠି କାହିଁକି ଥଣ୍ଡା ରହିବ, ଏଠି କାହିଁକି ଗରମ ହବ?
ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ କରେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଗରମ ହଉଛି ଏଇ ପାଣି ତକ ଏପଟକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ତାହେଲେ ତ ଯଦି ରହିବା କଥା ତାହେଲେ ମଝିରେ ପୁଣି କୋଲ୍ଡ କେମିତି ହେଇଯାଉଛି, କଣ ହଉଛି, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୟାପନିଂ? ତେଣୁ ଦେ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ ପୁଟିଂ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେସନ ଅଫ this temperature observation, pressure observation, wind observation, rainfall observation, uh, establishing a number of meteorological centers inside the sea, over the ships, बहुत गुड़े एंकरिंग शिप को रखिकी आगे थोड़े लोकल लैंड स्टेशंस नेकी बहुत गुड़े मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस भितर क्रिएट करिकी इन द सदर्न हेमिस्फीयर, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक तीन टा आगे सदर्न हेमिस्फीयर रे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लैंड बेसी अछि, ओशन कम अछि। सदर्न हेमिस्फीयर सब जाक चारिकड़ ओशन बेसी अछि। तेणु people start the World Meteorological Organization started observing this phenomena to see what sort of changes are taking place. ତେଣୁ ସେଇ ଡାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଦିଟା ପୋର୍ଟ, ଏଠି ଗୋଟେ ପୋର୍ଟ ଡାରବିନ ବୋଲି ଅଛି ଆଉ ପୋର୍ଟ ଏଠି ଅଛି ଗୋଟେ ତାହିତି ବୋଲି ଆଇଲାଣ୍ଡ ଅଛି ପାସିଫିକ। ଏଇ ଦିଟା ଗୋଟେ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡରେ ଅଛି, ଦିଟା ଏକ ଜାଗା। ଗୋଟେ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡରେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡରେ ହିଟ୍ର ଆମାଉଣ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲ, ତାହେଲେ ଇକ୍ୱାଲି ହିଟ୍ ରହିବା କଥା, ତାହେଲେ ଏଠି କାହିଁକି ଗରମ ହଉଛି, ଏଠି କାହିଁକି କୋଲ୍ଡ ହଉଛି, ଦିସ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ। ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ନୋଟିସ୍ କଲେ, ଯୋଉଟା କି ଡିସ୍କଭରି ହେଲା ସେଇ ଯୋଉ ଡାଟା ଆନାଲିସିସ୍ ବେଳେ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ଏକା ଲାଟିଚ୍ୟୁଡରେ ଟେମ୍ପରେଚର ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି। ତାକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଲେ ସଦର୍ନ ଓସିଲେସନ, ମାନେ ସାଉଥରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଓସିଲେଟିଂ ସିଚୁଏସନ ଆସୁଛି ଇନ ଦି ଟେମ୍ପରେଚର ଅବଜରଭେସନ। ସେଇ ଯୋଉ ସଦର୍ନ ଓସିଲେସନ ରୁ ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଆସିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ୱାର୍ମ କରେଣ୍ଟର ସିଚୁଏସନ ତାକୁ ଏଲିନୋ କରେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତାପରେ ଏଲିନୋ ସହିତ ଏଇ ସବୁ ଲିଙ୍କ କରାଗଲା ଯେ ତାର ଏଲିନୋ ପିରିୟଡରେ କୋଉଠି କଣ ହଉଛି, କୋଉଠି ଡ୍ରାଉଟ୍ ହଉଛି, କୋଉଠି ବର୍ଷା କମ ହଉଛି, ଲାନିନା ପିରିୟଡରେ କୋଉଠି ବର୍ଷା ଅଧିକା ହଉଛି। କାହିଁକିନା ଲାନିନା ପିରିୟଡ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଏପଟେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ କୋଲ୍ଡ, ସେତେବେଳେ ଏପଟେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ରେନ୍ ଆଉ ଫ୍ଲଡ୍ ଆଉ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ସ। ଏଲିନୋ ପିରିୟଡ ଯେତେବେଳେ ଏଇପଟେ ୱାର୍ମ, ଏଇପଟେ ରେନଫଲ୍, ସେତେବେଳେ ଏଇପଟେ ଡ୍ରାଉଟ୍, ଏଇପଟେ ଲେସ୍ ରେନଫଲ୍, ଫେଲିୟର ଅଫ ମନସୁନ, ଏଇ ହେଲା ସିଚୁଏସନ। ଖାଲି ଇଣ୍ଡିଆ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ୱାର୍ଲଡର ଏଇ ଟାଇପର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦିସ୍। ତେଣୁ ଏଇ ହେଲା ଆମର ଡିସ୍କଭରି ଅଫ ଦି ସଦର୍ନ ଓସିଲେସନ, ଏଲିନୋ, ଲାନିନା ଆଣ୍ଡ ସଦର୍ନ ଓସିଲେସନ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏଲିନୋ, ଲାନିନା ଆଣ୍ଡ ସଦର୍ନ ଓସିଲେସନ। ସଦର୍ନ ଓସିଲେସନ refers to oscillating temperature conditions between the Port Darwin and Tahiti Island, which are located in the same latitude, but they record different temperatures in different seasons. अच्छा, ये थिला हमरो दिस इज व्हाट इज द पैसिफिक ओशन, ये ହେଲା हमरो अटलांटिक ओशन रो ओशन करंट जाईची हम डिस्कशन करी जे वर्तमान आछिबा हमें कम टू द इंडियन ओशन। एटा ग्लोबल पैटर्न रे देखैची सब जाक करंट रो एकाथरे गोटे पिक्चर देखैची। यू कैन प्रिपेयर ए पिक्चर लाइक दिस, परीक्षा जदि पड़े क्वेश्चन ताले एमती करि पारि किबा इंडिविजुअल ओशन वाइज भी एमती करि पारिबो। दिस इज व्हाट इज द पैसिफिक ओशन, दिस इज व्हाट इज द अटलांटिक ओशन बा नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, जेमती गोटे करा जाई पारे। यू कैन ट्राई टू प्रैक्टिस दिस। अच्छा, वर्तमान आम जा टू दि आमर इंडियन ओशन। इंडियन ओशन रे कौन हुए? इंडियन ओशन रे देयर इज ए प्रिविलेंस ऑफ आमर जो परमानेंट विंड सिस्टम जोटा कि अच्छी, जोटा कि ड्रैग करुच्ची ओशन करंट को, गोटे है साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड, आ गोटे है वेस्टर्ली विंड्स ऑफ द वेस्टर्ली बेल्ट, आउ पोलर ईस्टर्ली। ये तीनटा विंड द मेजर फोर्स फॉर द ड्रैगिंग ऑफ द ओशन वाटर इन द फॉर्म ऑफ करंट। आमर इंडियन ओशन को आसिले आम देखुँ साउथ इंडियन ओशन रे the conditions are similar to Atlantic and the Pacific. So it कौन होची, there is a equatorial current, साउथ इक्वेटोरियल करंट एपट साइड रे आसिकी तळକୁ ଯାଉଛି, ଏଇ ଜାଗା ଦେଇକି ଆସୁଛି, this is called Augulus current। ତାପରେ ଏଇଠି ଏପଟ ସାଇଡ ରେ ଅଛି ମୋଜାମ୍ବିକ current। ଏଇ ତକ warm water coming as Augulus current and Mozambique current ଆସିକି west wind belt ରେ ପହଞ୍ଚୁଛି।
ୱେଷ୍ଟ ୱିଣ୍ଡ ବେଲ୍ଟରେ ଆମର ୱେଷ୍ଟ ୱିଣ୍ଡ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ସହିତ ମାନେ ଯୋଉ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ରହିଛି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତାର ଚାରିକଡ଼ରେ ଯୋଉ ୱିଣ୍ଡ ଯାକ ବହେ ସେ ହେଲା ୱେଷ୍ଟର୍ଲି ୱିଣ୍ଡ। ସେ ୱେଷ୍ଟର୍ଲି ୱିଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟର୍ଲି କରେଣ୍ଟସ୍ ସେ ୱେଷ୍ଟ ୱିଣ୍ଡ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ତା ସହିତ ଏଠି ମିଶି ଦିସ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୱେଷ୍ଟ ୱିଣ୍ଡ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ହେଇକି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଯାକ ଅପୱେଲିଂ ଅଫ କୋଲ୍ଡ ୱାଟର ହେଇଥାଏ ସେ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଦିସ୍ କନଭର୍ଟସ୍ ଇନଟୁ ଏ କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ହେଲା ୱେଷ୍ଟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ କରେଣ୍ଟ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାହଉଛି। ୱେଷ୍ଟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ କରେଣ୍ଟ ଇଜ ଏ କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ। ମାନେ ଇଏ କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଟିକେ ମାନେ ନର୍ଥକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ଇକ୍ୱେଟରରେ ମର୍ଜ କରିଯାଏ। ନର୍ଦର୍ନ ସାଇଡରେ ଆମର ଯୋଉ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ କରେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ କରେଣ୍ଟ ନର୍ଥ ସାଇଡକୁ ମୁଭ୍ କରେ ଏପଟେ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ସାଇଡକୁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଇଏ ଟେଣ୍ଡ ଟୁ ମୁଭ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ନର୍ଥ। ଇଏ ଉତ୍ତର ଆଡକୁ ମୁଭ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଆଡକୁ ମୁଭ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବେଳେ ଆମର ହେଇଛି କଣ ନା ଇ କରେଣ୍ଟ ଆରବିଆନ ସି ଭିତରେ ଦେଇକି ଏମିତି ତଳକୁ ଖସେ। ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ତାକୁ କହନ୍ତି, ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ ଡ୍ରିଫ୍ଟ। ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଏଇଠି କଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ସମୟରେ ଏପଟକୁ ଆସିଲା ପରେ ଇଟ୍ ଇଜ ପିକ୍ଡ ଅପ୍ ବାଇ ଦି ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ ୱିଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଆମର ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ ୱିଣ୍ଡ ଲାଗିକି ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରକୁ ଆସେ ୱେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚେ। ସେଇ ଫୋର୍ସରେ ଏଇ ପାଣିତକ ପୁଣି ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲରେ ନର୍ଥ ଆଡକୁ ଉଠେ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ହୁଗଲିପୁର ଯାଇକି ପୁଣି ଏମିତି ବର୍ମା ଦେଇକି ଆସିକି ପୁଣି ଇକ୍ୱେଟରରେ ମିଶେ। So this is the reason for which during summer monsoon the pattern almost follows the general pattern of ocean currents। କିନ୍ତୁ ଏ ଯାକ ୱାର୍ମ କରେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହେ, ଏଠି ଆଉ କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟର ସ୍କୋପ ନାହିଁ କାହିଁକିନା କୋଲ୍ଡ ୱାଟର ମିଶିବାର ଏଠି ଅପରଚୁନିଟି ନାହିଁ। ସୋ ଇଟ୍ ମୁଭ୍ସ ଏଜ୍ ଏ ୱାର୍ମ କରେଣ୍ଟ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ କରେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଇଏ ହେଲା ଆମର ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ ଡ୍ରିଫ୍ଟ, ତାପରେ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ହେଇକି ଆସିକି ପୁଣି ଇକ୍ୱେଟରରେ ମିଶେ। ଇଏ ଥିଲା ଆମର ସମର ସିଜନ। ଇଟ୍ ଇଜ ପ୍ରୋପେଲ୍ଡ ବାଇ ଦି ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ ୱିଣ୍ଡ। କାହିଁକିନା ଏଇ ବେଲ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଏଇ ବେଲ୍ଟରେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ ୱିଣ୍ଡ ଏଇପଟକୁ ମୁଭ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ ତ ଆସୁଥିଲା, ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ ଯୋଉ ଆସୁଥିଲା ଇକ୍ୱେଟରକୁ କ୍ରସ୍ କରେ। ଇକ୍ୱେଟରକୁ କ୍ରସ୍ କରି କେତେବେଳେ କରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇପଟ ସାଇଡରେ ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସର ଉପରକୁ ସନ୍ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତି, ହିଟ୍ ଇକ୍ୱେଟର ଟା ଟିକେ ଉପରକୁ ମାଇଗ୍ରେଟ କରିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ହିଟିଂ ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆଟା ଏଇଠି ଥାଏ, ତେଣୁ ୱିଣ୍ଡ ଇଜ ଡ୍ରାଗ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦିସ୍। ତେଣୁ ଦ୍ୟାଟ ୱିଣ୍ଡ again pushes this water to move in the form of warm current towards this Arabian Sea as south west monsoon drift। ଇଏ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଏ କଡର ଦେଇକି ଟିକେ ପ୍ରିଡୋମିନେଟଲି ରହେ ड्यूरिंग ଦି ମନସୁନ ସିଜନ। ବର୍ଷା ସିଜନରେ ଆମର ଏଇ କରେଣ୍ଟଟି ପ୍ରିଭେଲ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଆମର ୱିଣ୍ଟର ସିଜନ ଆସେ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ସିଜନ ଇଜ ଲିଟଲ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ସଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟରରେ ଯାହା ରହିବା କଥା ଠିକ ସେୟା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟରରେ ବିକଜ ଅଫ ଦି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ ୱିଣ୍ଡର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବା ଯୋଉ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମନସୁନ ର ଇମ୍ପାକ୍ଟ, ସେଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟରେ କଣ ହୁଏ the water from these areas move towards south। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମନସୁନ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମନସୁନ ଡ୍ରିଫ୍ଟ moves like this and then carries the water and then comes down like this and meets with the equator। ତେଣୁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମନସୁନର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବରେ the water moves from the Bay of Bengal and Arabian Sea towards the central part of the equatorial region। ତେଣୁ there is a reversal of ଆମର ମନସୁନ ସିଜନରେ ଯେମିତି ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ ଇଜ ରିଭର୍ସ ବାଇ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମନସୁନ, ସେମିତି ଆମର ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଇଜ ଅଲସୋ ରିଭର୍ସ ବାଇ ଦି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମନସୁନ ଡ୍ରିଫ୍ଟ। ବଟ୍ ହିୟର ଦେयर ଇଜ नो କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ। ଏଇଠି ଆମର କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ସାଉଥରେ ଅଛି କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ବିକଜ वी डू नॉट हैव ए कोल्ड रीजन। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ୱିଣ୍ଟର ସିଜନ ପ୍ରିଭେଲ କରୁଥାଏ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମନସୁନ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁ ବିକଜ ଇଟ୍ କ୍ୟାରିଜ ଦି coldness of the northeast monsoon। ତେଣୁ ଏଇ ହେଲା ଆମର ତେଣୁ ଜାଣିବା କଥା ଆମର these are the names associated with the ocean currents। ତେଣୁ ଆମର ଚାରିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, what is ocean current, what are the factors controlling for the ocean current, so what are the factors which are controlling for the ocean currents,
What is the general pattern of motion of the ocean currents? Tapore next comes the ocean currents of different oceans, Pacific Ocean, Indian Ocean, or Atlantic Ocean. Tapore next the impact of the ocean currents. So impact of the ocean currents is charita most important impact. What is the impact on the climate? The impact on the temperature distribution within the sea. Tapore impact on the neighboring countries for favorable uh, rain or dry regions. So each it is affecting to the climate of the places around which these currents are moving. And also it is helping in transfer of heat from one region to the other, transfer of biodiversity from one region to other, and then contributing to the trading activities by keeping the ports free from ice because of their warmness. So this is the advantage of understanding the ocean currents, and people make use of this also in different applications. The one is local inhabitants ଅଛନ୍ତି coastal area ସେମାନେ they make use of this. ଇଏ ଗଲା ଆମର this is all about our ocean currents. ଆଉ current ର ଯୋଉ ଦିଟା ନାଁ ଆମର ୟୁଜ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୁହାହଉଛି current ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ drift କୁହାହଉଛି ତା ଭିତରେ difference ହେଲା ଏତିକି current ରେ ଯୋଉ established well established movement of water ତାକୁ in the form of a river channel ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ current ଦିଆହେଇଛି ଯୋଉଠି ଟିକେ well established ହେଇପାରୁନି ଆଉ ପାଣି ତାକୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇକି ଯାଉଛି not exactly as a current but the water moves in a particular direction ତାକୁ ଆମେ drift ବୋଲି ନାଁ ଦିଆହେଇଛି. So this is the basic difference between a current and a drift. ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆମେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେବ୍ସ ଆଉ ଟ୍ରାଇଟ୍ସକୁ ଯିବା. ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଦେଖାଗଲା? ଆଜ୍ଞା ସାର୍. ଓକେ ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା to the other form of motion of ocean water in the form of tides ଆଉ waves. ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯୋଉ ପିକ୍ଚର ଦେଖୁଛ what you see is the formation ଆମର tide ହେଲା କ'ଣ? This is the rising of water level in response to the celestial forces of the moon and the sun. The gravitational pull of the moon and the sun impact ରେ the ocean water tend to rise and fall. And this rise and fall is visible throughout the ocean, but it is more distinctly visible along the coast. Coast ପାଖରେ distinctly ଜଣା ପଡେ, high sea ରେ ଜଣା ପଡେନି କାହିଁକିନା there is no reference mark. କିନ୍ତୁ ଆମର coast ରେ ଗୋଟେ reference ଅଛି ଯେ ପାଣି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ ଯେତେବେଳେ high tide ଆସେ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠେ ଅଧିକା ଏରିଆ ମାଡ଼ିଯାଏ ପାଣି. ତେଣୁ we could able to know that there is a high tide. ଯେମିତି ତମେ ଯଦି if you go to ସବୁଠୁ ବେଶୀ interesting ଜିନିଷ ହେଲା ଯଦି tide ଦେଖିବାର interest ଅଛି ତାହେଲେ if you go to ଚାନ୍ଦିପୁର coast ବାଲେଶ୍ୱର ଯଦି ଯିବ ତାହେଲେ ଦେଖିବ ଯୋଉ ସମୟରେ ଟାଇଡ୍ ନାହିଁ
ସେଇ ସମୟରେ 4-5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସି ସୋରରେ ଦେଖିବ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ବିଚ୍, ଟିକେ ମଡି ବିଚ୍, ଟିକେ ସ୍ୟାଣ୍ଡି, ଅଳ୍ପ ସ୍ୟାଣ୍ଡି, ଟିକେ ମଡି ବିଚ୍, 5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଫାଙ୍କା ପଡିଥିବ, ଡ୍ରାଏ ପଡିଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଟାଇଡ୍ ଆସିବ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ପାଣି ବଢି ବଢି ଆସିବ। ସେଇ ଯୋଉ 5 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ବିଚ୍ ର କୋଷ୍ଟ ପାଖରୁ, ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଫିଲଅପ୍ ହେଇକି ପାଣି ଆସିକି ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଆମର ଏମେକମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଏମେକମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଦେଖାଯିବ ପାଖାପାଖି 2 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଉଠି ଯାଉଛି। ତାପରେ ପୁଣି ପାଣି ଖସି 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 ଯିବ, ପୁଣି 4-5 କିଲୋମିଟର ପୁଣି ପାଣି ରିସିଡ୍ କରିକି ପଳେଇବ ସି ଭିତରକୁ। So this is one of the very most interesting peculiar phenomena of the Baleshwar coast in ଚାନ୍ଦିପୁର ଏରିଆରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଦେଖାଯିବାର କାରଣ ହେଲା କଣ କି, ମାନେ ଦି ସି ବେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦିଟା ଯାକ ପାଖାପାଖି ବହୁତ କ୍ଲୋଜ, ଆଉ ସି ର ଡେପ୍ଥ ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ କମ ଅଛି। ତେଣୁ ସି ଲେଭୁଲ ଆଉ ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେଭୁଲ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ବହୁତ କମ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଟେରେନ୍ ଇଜ ଫ୍ଲାଟ୍, ତେଣୁ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ବଢେ ଡିଷ୍ଟିnctly ଜଣା ପଡେ। ଆଉ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଛିଡିଯାଏ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପଳାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଫିସରମ୍ୟାନ ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଫିସିଂ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ସିଏ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର ପଡେନି, କାହିଁକିନା ଟାଇଡ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସମୁଦ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସେ। 4-5 କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଡଙ୍ଗା ନେଇକି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପଳାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ହାଇ ଟାଇଡ୍ ଆସିକି ସମୁଦ୍ର ଆସିକି ଲାଗିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଖରେ, ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ମାଛ ଫାଛ ଧରିକି ତାଙ୍କର ଫେରନ୍ତି। So people also make use of the situations to their favorable activities of fishing and seafaring activities. ये type रो. So the tides is a phenomena of rise and fall of water along the coast, of the ocean water. In response to this forces ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଦି ପ୍ରକାର ଟାଇଡ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଦି ପ୍ରକାର ଟାଇଡ୍ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଦି ପ୍ରକାର କଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଟାଇଡ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଡିପ୍ ଟାଇଡ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଟାଇଡ୍ ମାନେ ସେଇ ମାସ ଭିତର ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟାଇଡ୍। ଡିପ୍ ଟାଇଡ୍ ମାନେ ସେଇ ମାସ ଭିତର ସବୁଠୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ଟାଇଡ୍। ମାନେ ସବୁଠୁ କମ କେତେ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା। କାହିଁ ମାସ କାହିଁ କୁହାହଉଛି, କାହିଁକି ନା ଆମର ଲୁନାର ପିରିୟଡଟା 28 ଡେଜ୍। ତେଣୁ ଏଇ 28 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ପୃଥିବୀ ପାଖାପାଖି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ନ ରହିଲେ ବି ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନରେ ରହନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କିମ୍ବା ଅମାବାସ୍ୟା ଥାଏ ସେଇ ସମୟରେ, ଆଉ ମଝି ଯୋଉ ସମୟଟା ଥାଏ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲରେ ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ସମୟରେ କି ସବୁଠୁ କମ୍ ଟାଇଡ୍ ହୁଏ, କାହିଁକିନା ଦିଟା ଯାକର ଫୋର୍ସ, ମାନେ ମୁନ୍ ର ଫୋର୍ସ ଗୋଟେ ଆଡକୁ ଟାଣିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ ର ଫୋର୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡକୁ ଟାଣିକି ମାନେ ଇଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ସ ଏ ଲୋ ଟାଇଡ୍, ତାକୁ ନିପ୍ ଟାଇଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ ଇନ୍ ଏ ମନ୍ଥ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ବି ହାଇ ଟାଇଡ୍ ଅଛି, ଲୋ ଟାଇଡ୍ ବି ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆର୍ଥ ଇଜ ନଟ୍ ଫିକ୍ସ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ତେଣୁ ମୁନ୍ ଆଉ ସନ୍ ସେ ଯାକ with reference to the earth there is a change in the position. ତେଣୁ ଆର୍ଥ ଯେହେତୁ ବୁଲୁଛି 24 ଆୱାର୍ସରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ କରିକି ଆସିକି ପୁଣି ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଏଇ 24 ଆୱାର୍ସ ଭିତରେ force of the attraction, gravitational force of the moon and the sun is also becoming different at different places during the 24 hours time. ତେଣୁ ପାଖାପାଖି ପ୍ରତି 6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଥରେ we see a high tide, ପୁଣି 6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ low tide, ପୁଣି ଆଉଥରେ high tide, ପୁଣି low tide। ଦିନକୁ ଦିଥର high tide, ଏଇଥର low tide, ଏମିତି ହେଇକି 4 ଥର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ this is the situation depending on the rotation of the earth। ତେଣୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଟାଇଡ୍ ତାକୁ କହୁ କାହାକୁ ନା ଗୋଟେ ମାସର ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟାଇଡ୍ କୁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଟାଇଡ୍ କହୁ, ଯୋଉଟା କି ସାଧାରଣତଃ ହେଇଥାଏ during the full moon day or during the new moon day, and those are the 2 days when the sun, moon and the earth are in a straight line, ପାଖାପାଖି nearly straight line ରେ ଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଇଏରେ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ହେଲା ସିଚୁଏସନ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପୋଜିସନ ଟା କୁହାଯାଏ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ପୋଜିସନ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆର ରିଭର୍ସ ସିଚୁଏସନ ହୁଏ, ଏମିତି ସିଚୁଏସନ ହୁଏ, ସନ୍ ଏପଟେ ରହିଲା, ଆର୍ଥ ଏଠି ଅଛି, ମୁନ୍ ଏପଟେ ରହିଲା। ତେଣୁ ମୁନ୍ ର ଫୋର୍ସ ରେ ପାଣି ତକ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହୁଏ, ସନ୍ ର ଫୋର୍ସ ରେ ଏପଟକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ଟାଇଡ୍ ଟା ହୁଏ ସେଟାକୁ ନିପ୍ ଟାଇଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ତେଣୁ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ନିଫ୍ଟି ଟାଇଡର ପୋଜିସନ ବି ସେମିତି ଡିଟରମିନ୍ ହୁଏ ସବୁଠୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ନିଫ୍ଟି ଟାଇଡ। ତେଣୁ ଏଇ ହେଲା ଆମର ଦିସ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଏ ଫେନୋମେନା ଅଫ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଟାଇଡ ଆଣ୍ଡ ନିଫ୍ଟି ଟାଇଡ। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ଯୋଉ ଯାକ ହୁଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ଡାୟଗୋନାଲ ଟାଇଡ୍ସ, ମାନେ ପ୍ରତିଦିନର ହାଇ ଟାଇଡ କେତେ ଲୋ ଟାଇଡ କେତେ। ତ ଅବଜରଭେସନ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଏ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ପୋର୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ରଖା ହେଇଥାଏ ଟାଇଡ ଗଜ ରଖା, ଯେମିତି ନଈରେ ଯେମିତି ରିଭର ଗଜ ରଖା ହେଇଛି ଫ୍ଲଡ ବେଳେ ମାପିବା ପାଇଁ ପାଣି, ସେମିତି ଟାଇଡ ଗଜ ବହୁତ ଜାଗାରେ ରଖା ହେଇଛି along the coast to measure the height of the tide। ତେଣୁ ଯୋଉଥିରେ କି ସେମାନେ ଟାଇଡର ପ୍ରତିଦିନର ରେକର୍ଡ କରନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନର କଣ ରେକର୍ଡ କରନ୍ତି, ହାଇଏଷ୍ଟ ଟାଇଡ କେତେ ଅଛି, ଲୋଏଷ୍ଟ ଟାଇଡ କେତେ ଅଛି ସେଇ ଦିନର। ଏମିତି ମାସକ 30 ଦିନ ଜାଗାର ଗୋଟେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟାଇଡ ଗୋଟେ ଲୋଏଷ୍ଟ ଟାଇଡ ଆସିଲା ପରେ 30 ଦିନ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ହାଇଏଷ୍ଟ ଟାଇଡ ହେଇଥିବ ସେଟା ହେଲା ହାଇ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଟାଇଡ, 30 ଦିନ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଲୋଏଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦି ଡିପ୍ ଟାଇଡ। ଏଇଟା ହେଲା ଦିସ୍ ଇଜ ଥିଓରିଟିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମେଜରମେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଟାଇଡ, ଏଇ ଯୋଉ ଫେନୋମେନା ହୁଏ, ଏଇ ଫେନୋମେନାର ରିଜନ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ପୁଲ ଅଫ ଦି ମୁନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ଆର୍ଥ, ଏ ମୁନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ସେଲେଷ୍ଟିଆଲ ବଡିଜ। କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ତା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଏତେ ଜଣା ପଡେନି ଡିଷ୍ଟିଂକ୍ଟିଭଲି, ବଟ୍ ଦି ମୁନ୍ ଇଜ ଭେରି ନିୟର ଟୁ ଦି ଆର୍ଥ, ତେଣୁ ତାର ଜଣା ପଡେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ହେଲା ଏଇ ସିଚୁଏସନ ଦେଖ, ଏଇଠି there is a situation where sun moon and the earth ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ଆସିବ ଯୋଉଟା କି ମୁନ୍ ଟା ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ବଟ୍ ଦେ ଆର ଅଲସୋ ଇନ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମର ହୁଏ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଟାଇଡ ଫର୍ମେସନ ହୁଏ, ଦିସ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଏଜ କନଜକ୍ସନ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ପୋଜିସନ। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ପୋଜିସନ ଟାକୁ କନଜକ୍ସନ ପୋଜିସନ କୁହାଯାଏ, ଏଇ ଯୋଉ ରାଇଟ ଆଙ୍ଗେଲ ପୋଜିସନ ଟାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ପୋଜିସନ। ତେଣୁ ଏଇ ପୋଜିସନରେ ଆମର ନିଫ୍ଟି ଟାଇଡ ହୁଏ। ତା ଛଡା ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଉଟାକୁ କହନ୍ତି ତାକୁ କହନ୍ତି ଡାୟଗୋନାଲ ଟାଇଡ୍ସ ବୋଲି। within the day whatever the tide that comes and goes, it is called as diurnal tides। ତେଣୁ ଆକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଲୁନାର ଟାଇଡ, ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଇଫେକ୍ଟ ଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଲୁନାର ଟାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସୋଲାର ଟାଇଡର ଇଫେକ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଦିଟାକ ତ ଆମେ ସେମିତି ସେପାରେଟ ହେଇପାରେନି, ତେଣୁ ଦିଟାକ ଏକାଥରେ ମିଶିକି ଆମେ ତ ଦେଖୁ। ସେଗ୍ରିଗେଟ କରିକି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ଯେ ମୁନର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଇଜ ମୋର ଦେନ୍ ଦି ସନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ, ବିକଜ ସନ୍ ଇଜ ଫାର ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଆର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପଟେ ରହନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ରହନ୍ତି, ତେଣୁ ଦି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଇଜ in one particular direction, ଯୋଉ ଡିରେକ୍ସନରେ କି the tide is available on one side of the earth, ଆଉ ତାର ରିଭର୍ସ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡରେ କି ସେଇ ସିଚୁଏସନ ପ୍ରିଭେଲ କରିଥାଏ। ତ if tide is available here, ତାର ଜଷ୍ଟ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଏପଟକୁ ଟିକେ ଗଲେ ଯୋଉଠି ପଡିବ ସେ ଜାଗାରେ ବି ସେଇ ଟାଇପର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଟାଇଡ ଦେଖାଯିବ। This is what is the peculiar situation of appearance of tides in the globe। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଡାୟଗୋନାଲ ଟାଇଡ୍ସ, ହାଇ ଟାଇଡ ଲୋ ଟାଇଡ ଅଫ ଇଚ୍ ଲୁନାର ଡେ। ଆଉ ତାପରେ ସେମି ଡାୟଗୋନାଲ ଟାଇଡ୍ସ, ଟୁ ହାଇ ଟାଇଡ ଟୁ ଲୋ ଟାଇଡ୍ସ ଅଫ ଇଚ୍ ଲୁନାର ଡେ। ପ୍ରତିଦିନର ଯୋଉ ଦିଟା ହାଇ ଟାଇଡ ଦିଟା ଲୋ ଟାଇଡ ଅଛି ତାକୁ କହନ୍ତି ସେମି ଡାୟଗୋନାଲ ଟାଇଡ୍ସ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ନେବା ତା ଭିତରୁ ଦିଟା ଭିତରୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆଉ ଲୋଏଷ୍ଟ ଯୋଉଟା, ତାହେଲେ ତାକୁ ବିକମ୍ ଡାୟଗୋନାଲ ଟାଇଡ୍ସ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ମିକ୍ସ ଟାଇଡ involves variation in the heights of the consecutive high and low tide, resulting in unequal tidal ranges। Mixed tides are often found on the west coast of the United States। ତେଣୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଯୋଉଥିରେ କି ହାଇ ଟାଇଡ ଲୋ ଟାଇଡ ର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଭେରି କ୍ଲିୟରଲି ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ନଥାଏ, ଆଉ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଆର୍ ଗୋଟେ ଟାଇଡ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅଲମୋଷ୍ଟ ମିକ୍ସଡ, ଏତେ ଭେରିଏସନ ଦେଖାଏନି। ତେଣୁ ସେଟାକୁ ସେମାନେ ମିକ୍ସ ଟାଇଡ ବୋଲି ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନଟ୍ ଭେରି ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ। So you must remember that these two semi-diurnal tides that occurs every 6 hours, and the diurnal tides ହେଲା within every 12 hours। ତାପରେ then we are coming to the causes of these tides, କଣ ପାଇଁ ହୁଏ। ତ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଲା the gravitational, the primary force driving the tides is the gravitational attraction between the earth and the moon and the sun। The moon has a stronger effect on gravitational pull over the earth's surface। Responding to this is the tide, because the water molecules are more mobile,
rise करे in their position due to its proximity. So despite being smaller than the sun also, it is creating a larger impact. Centrifugal force is another important factor. Centrifugal force ମାନେ earth ର ଯୋଉ rotate କରୁଛି, earth ର rotate କରିବା ଯୋଗୁଁ there is a tendency of the water molecule, water mass to go away from the earth surface. ମନେକର ଆମର ଗୋଟେ ବଲ୍ ଉପରେ ଯଦି ପାଣି ରଖିବା, ସେ ପାଣିଟାକୁ ଯଦି ବଲ୍‌ଟାକୁ ଫିକ୍ସ କରିଦବା, ପାଣି ତକ ତଳକୁ ବୋହି ବୋହି ଯାଇକି ପଡିଯିବ ସ୍ପେସ୍‌କୁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ earth is rotating, the water which is there inside are also rotating. ତେଣୁ ସେଇ ରୋଟେଟିଂରେ ଯୋଉ earth ର ଯୋଉ ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ ଫୋର୍ସ ଆସୁଛି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ହେଲା କଣ, earth ର ଅବଜେକ୍ଟ ଯାକୁ earth ରୁ ବାହାରକୁ ନେବାକୁ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ପୁଲ୍ ତାକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ଦିଟା ଭିତରେ there is a counter balance. ସେଇ ଯୋଉ balance ଭିତରେ what we find is there is a centrifugal force and the earth rotates. The centrifugal force resulting from this rotation contributes to the tidal phenomena. ତାକୁ tidal phenomena earth ର water level କୁ ବଢେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, creating bulges in the water on the side of the earth facing the moon. moon side କୁ ଯୋଉଟା face କରେ ସେ side ରେ ବେଶୀ bulging ଦେଖାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା centrifugal force ବା ଆମର rotational force of the earth. Position of the sun also is one of the important factors because sun ର force ଆଉ moon ର force ଯେତେବେଳେ ମିଶେ then it becomes a high tide or spring tide. ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ quadrature position ରେ ରହନ୍ତି that becomes a neap tide. It is lower than the normal tide situation. The tidal cycle କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉ every 6 hours 24 hours ଭିତରେ 24 hours and 50 minutes ଭିତରେ ଯୋଉ ଚାରିଥର ଯୋଉ ଟାଇଡ୍ ମାନେ ଆସିବ ହାଇ ଟାଇଡ୍, ତାପରେ ପଳେଇବ, ପୁଣି ଲୋ ଟାଇଡ୍ ଆସିବ, ପୁଣି ହାଇ ଟାଇଡ୍ ଆସିବ, ପୁଣି ଲୋ ଟାଇଡ୍ ଆସିବ, ଏଇ ଯୋଉ ହୁଏ ସେଇଟାକୁ ଟାଇଡାଲ ସାଇକେଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। And importance of tides ହେଲା କଣ? What is the importance? It has a significance for the ecosystem. And the marine ecosystem, this is one of the most important phenomena. କାହିଁକି ନା ଯୋଉ water ର movement ହଉଛି tide ରେ, କାହିଁକିନା tidal waves ଯେତେବେଳେ move କରେ ସେ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ ନା, the water mass also changes its position from one place to the other. ୱେଭ୍ ରେ ବେଶୀ ଚେଞ୍ଜ କରେନି, ୱେଭ୍ ରେ କଣ ହୁଏ ନା ପାଣି ତଳ ଉପର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଟାଇଡ୍ ରେ ପାଣି ବହୁତ ଦୂରରୁ କୋଷ୍ଟ ଆଡକୁ ଆସେ depending on the force of attraction. ତେଣୁ tides play a critical role in shaping the coastal ecosystems. They influence the distribution of marine and estuarine species. ତେଣୁ tide ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ species ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି migrate କରନ୍ତି along with the moving water bodies, moving tidal water mass. ତେଣୁ this helps in the marine ecosystem sustenance. ତାପରେ it helps in navigation, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମର ନେଭିଗେସନ ର ପସିବିଲିଟି ହେଇଛି because of the tides. ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଧାମରା ପୋର୍ଟ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ that is because also is going to be a tidal port. ହୁଗୁଳି ପୋର୍ଟ ଆମର ଅଛି, that is also a tidal port. ହୁଗୁଳି ପୋର୍ଟ ର ସିଚୁଏସନ କଣ ନା, during when there is no tide, ships cannot enter into the port. ଯେତିକି ଡେପ୍ଥ ଅଫ ୱାଟର ରହେ ସେଥିରେ ଜାହାଜ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆସିକି ପୋର୍ଟ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହାଇ ଟାଇଡ୍ ଆସେ ପାଖାପାଖି 3-4 ମାନେ 7-8 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଲେଭେଲ ଉଠେ ଉପରକୁ। So the ships from the high sea enter into the port. ତେଣୁ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ନେଭିଗେସନ ର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଟା ନିଆଯାଏ, ଯେମିତି ଫିସରମ୍ୟାନ ମାନେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫିସିଂ ବୋଟ ନେବା ପାଇଁ, ସେମିତି ships also take an advantage. ତେଣୁ ଆମର ଯେତିକ ସବୁ ଇଷ୍ଟୁଆରିଆନ ପୋର୍ଟ ଅଛି ବା ଟାଇଡାଲ ପୋର୍ଟସ ଅଛି, ଲାଇକ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଟାଇଡାଲ ପୋର୍ଟ ହେଲା ଧାମରା। ଧାମରାରେ ବି ସେଇ ସିଚୁଏସନ, ଯେତେବେଳେ ହାଇ ଟାଇଡ୍ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସିପ୍ ଭିତରକୁ ପଶିବ, ଯେତେବେଳେ ହାଇ ଟାଇଡ୍ ନଥିବ ସେମାନେ ହାଇ ସି ରେ ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ହାଇ ଟାଇଡ୍ ଆସିବାକୁ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଦିଆଯିବ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ବୋଲି, ସେମାନେ they will enter during the high tide time. It helps in navigation. ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା tidal energy generation is also another important factor to which we are going to harness in the as a part of our renewable energy. ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛେ gradually, that we are non-formal, non-conventional energy source or the energy generation non-conventional way. ସେଥିପାଇଁ ଆମର ୟୁଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, the tidal energy is being thought of to be used. Tidal range ହେଲା the difference between the high tide and low tide ର difference ଟାକୁ tidal range ବୋଲି କହନ୍ତି।
and it varies depending on the location. ଏଯାକ place ନେଇକି କୋଉଠି tidal range ଆମର ଯଦି ଓଡ଼ିଶା coast କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ tidal range ହେଲା ଆମର ଗୋପାଳପୁର ପାଖରେ ପାଖାପାଖି 1 ମିଟର। ଯଦି ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁଛେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପାଖାପାଖି ସେଟା 1.5 ମିଟର। ଯଦି ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖାପାଖି ପଳଉଛେ ଦୀଘା ପାଖାପାଖି ପଳଉଛେ then it is 2 meters। ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଯଦି ହୁଗଲି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ତାହେଲେ 6 ରୁ 8 ମିଟର। ଆଉ 6 ରୁ 8 ମିଟର ହବାର କାରଣ କଣ? କାହିଁକି ନା ଆମର ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲଟା ଦିଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାସ ଭିତରେ ସ୍କ୍ୱିଜ୍ ହେଇକି ରହିଛି। ଏପଟେ ବର୍ମା ରହିଲା, ଏପଟେ ଇଣ୍ଡିଆର ପେନିନସୁଲା ରହିଲା। ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଟାଇଡାଲ ୱେଭ୍ସ ସଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟରରୁ ମାଡ଼ିକି ଆସେ, ଟାଇଡାଲ ୱେଭ୍ ଯାକ ଯେତେବେଳେ ପଶେ ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହବ ନା the force of the tidal wave will be pushing the water towards the north। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ପଶିବ ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଦି ସାଇଡରେ ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିଯାଇଛି ପାଣି ଯାଇପାରିବନି, ତାହେଲେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଟାଇଡର ହାଇଟ୍ ବଢି ବଢି ଯିବ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦି ଏପେକ୍ସ। ଏପେକ୍ସଟା ହେଲା କୋଉଠି? ହୁଗଲି ପୋର୍ଟ ପାଖରେ ହେଲା ଏପେକ୍ସ। ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟାଇଡ ଦେଖାଯାଏ। ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ସିଚୁଏସନ। ସେଇଟାକୁ ସେଇ ଟାଇଡାଲ ରେଞ୍ଜକୁ ୟୁଜ କରାଯାଏ ଫର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ଆକ୍ଟିଭିଟି। So understanding tide is crucial for various fields including oceanography, environmental science and maritime activities। As a natural rhythmic force, tides not only shape the tide ଯୋଗୁ ଆମର coastal landscape ବି change ହୁଏ ବହୁତ ସମୟରେ, but also supports diverse biological systems, marine ecosystems, human activities। Monitoring and studying of tides are essential for predicting their impact and adapting to the changes in our dynamic planet। So this is a periodic rise and fall of water। ତେଣୁ ଥିଓରି ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ, ଏ ଯେତିକ ଆଇଡିଆ ଆମର ପାଇଲେ କାହିଁକି ହୁଏ, ତାକୁ there are few people who have started building of theories of explanation। There are several theories of explanation regarding origin। ଗୋଟେ ହେଲା gravitational theory ଯୋଉଟା କି push and pull of the pulling factors of the moon and the sun। That is one of the theories। ତାପରେ centrifugal force ହେଲା another theory। Resonance theory is our theory। Some coastal regions experience amplified tides due to the natural oscillation of the water bodies। ଯେମିତି କି ଆମ ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତାର ୱାଟର ହାଇଟ୍ ବଢି ଯାଉଛି, ଯେତିକି ନର୍ମାଲ ହବା କଥା ଟାଇଡ୍ ତାଠୁ ଅଧିକା ଟାଇଡ୍ ହେଇଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ଦି ସାଇଡରେ ଲେଟ୍ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ୱାଟର ଲେଭେଲ ରାଇଜ କରୁଛି। So this is what is resonance theory। Phenomena is observed in places like the Bay of Fundy in Canada or Bay of Bengal in India। Our relative motion, tides also are to be understood in terms of the relative motion of the earth, moon, the sun। ये तीनटा जाकर पोजिशन जो चेंज हुए ता अनुसार हमारा टाइड रो एम्पलीट्यूड चेंज हुए। So that is also to be understood in that way। तापर आउट सोलर इन्फ्लुएंस थ्योरी जोटा कि although the moon is the primary influence on tide, the sun also plays a crucial role। When the sun, moon and earth are aligned, high tides are occurring। Low tides occur conversely at the quadrature position। The moon is at a right angle to the sun with respect to the earth and develops neap tides। तापर geographical factors ହେଲା, besides the theory, geographic factors ହେଲା ଆମର earth ର rotation। There are also mathematical models are also being designed by data को नेकी वर्तमान विभिन्न प्रकार mathematical modeling କରାଉଛି ଯେ ମାନେ ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ର ଡେପ୍ଥ ଏତିକି, ତାର ଡାଇମେନସନ ଏତିକି, ପାଣିର ଫୋର୍ସ ହବ ଏତିକି, ତାହେଲେ ଏଇ ଅନୁସାରେ ଟାଇଡ କେତେ ହବ କୋଷ୍ଟରେ, କୋଉ ଜାଗାରେ କେତେ ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇପର ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ମଡେଲିଂ have already been started। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଜ କରିକି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। The overall understanding of the tides involves a combination of gravitational forces, rotational dynamics in the earth and the location geographic factors को ନେଇକି tideର formation ରହିବ। Okay। ତେଣୁ ଏଇ ହେଲା ଆମର to some extent knowing about the tidal phenomena and its effect and its factors and causes and theories of origin। ବୁଝିହେଲା? Are you clear about this? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। Okay। So now we'll come to the waves। Waves ହେଲା, this is what is called as a harmonic oscillation of the water molecules in their position of rest। ଗୋଟେ particular ଜାଗାରେ
The water molecules lie in the ocean. They, under certain forces of wind and other related factors, they are pushed to rise up and then again they tend to fall. ତେଣୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯେ ଫୋର୍ସର ଇଫେକ୍ଟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ପାଣି ତକ ଉପରକୁ ଉଠେ ସେଇ ପୋଜିସନରେ ପୁଣି ସେଇ ପୋଜିସନରେ ତଳକୁ ଖସେ ପୁସିଂ ଦ ନେବରିଂ ୱାଟର ଟୁ ଏଗେନ୍ ରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍। ତେଣୁ ଏଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ମାନେ ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ସ୍ଲୋପ ଆଉ ତାପରେ ଡେପ୍ଥ ଅଫ୍ ୱାଟର। କାହିଁକିନା ଯଦି ବହୁତ ଡେପ୍ଥ ହବ ତାହେଲେ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ୱିଣ୍ଡ ମେ ନଟ୍ ବି in a position to push the water against the bottom। ଯେମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ରଖିଦେଇକି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଯେମିତି ସେ ଉପରକୁ ଉଠିବାର situation, this is what is also the kind of wave situation। wind is moving towards the coast, ପାଣିକୁ ପ୍ରେସରାଇଜ କରୁଛି wind, ପ୍ରେସରାଇଜ କରୁଛି କାହା against ରେ ବଟମ ଅନୁସାରେ ବଟମ against ରେ ବଟମ ଅଛି ହାର୍ଡ ପାଣି ୱିଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ଅଛି ପାଣି ଉପରେ ପଡୁଛି ପାଣିଟା ପ୍ରେସରାଇଜ ହଉଛି ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦି ବଟମ ଆଉ ସେ ପ୍ରେସରାଇଜ ହେଲା ପରେ ତାର ରିବାଉଣ୍ଡିଂ ଇଫେକ୍ଟ ପାଣି ତାକୁ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ପୁଣି ପଡୁଛି ଉଠୁଛି ପୁଣି ପଡୁଛି ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛି ନେବରିଂ ପାଣି ତକ ମାନେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ କ୍ରିଏଟ କରିଦଉଛି ଦେନ୍ ଇଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ସ ଏ ଡିପ୍ରେସନ ତାପରେ ଏ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ପଡୁଛି ପୁଣି ସେ ଡିପ୍ରେସନର ପାଣି ତକ ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ସ ଏ କ୍ରେଷ୍ଟ ତେଣୁ କ୍ରେଷ୍ଟ ଆଉ ଟ୍ରଫ୍ ଏମିତି ହେଇକି this is a continuously the force is dissipating towards the shore ମାନେ ଗୋଟେ ସୋର ସି ମଝିରୁ ସୋର ଆଡକୁ ସେ ଫୋର୍ସ ଟାକୁ କାମ କରେ ଯେତେବେଳେ ସେମିତି ଆମର ପାଣି ତାକୁ ଉଠେ ପଡେ ଏମିତି ହେଇକି କୋଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସେ ୱେଭ ତକ ମାନେ ପ୍ରୋପାଗେଟ କରେ କିନ୍ତୁ ୱେଭ ତ ପ୍ରୋପାଗେଟ କରେ କିନ୍ତୁ ୱାଟର ଆମର ସେ ଯୋଉଠୁ ୱେଭ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେଇ ଭିତରୁ ସେ ଜାଗାରୁ ୱାଟର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସେନି ସେ ସେଇଠି ଉଠେ ସେଇଠି ପଡେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପାଣି ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଉଠେ ପଡେ ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେକର ୱେଭ ହୁଏ last wave which is no more capable of sustaining its rise ତେଣୁ ଆଉ ଫୋର୍ସ ୱିଣ୍ଡର ଫୋର୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବେଶୀ ହେଇଗଲାଣି ତେଣୁ ପାଣି ଆଉ ତା ରେଜିଷ୍ଟ କରିପାରୁନି ତେଣୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି କ'ଣ ହବ ନା ପାଣିର ଫୋର୍ସରେ ସେ ପାଣି ଉଠିକି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ୱେଭ୍ ଆଉ କ୍ରେଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିବନି ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଏଜ୍ ବ୍ରେକର ୱେଭ୍ ତେଣୁ ବ୍ରେକର ୱେଭ୍ ଯେତେବେଳେ ହବ ତାପରେ କ'ଣ ହବ ନା ଭାଙ୍ଗିକି ମାନେ ଯୋଉ ଫେଣ ଭଳିଆ ହେଇକି ଯୋଉ ଫୋର୍ଟ ଭଳିଆ ହେଇକି breaker wave or surfing gradually the water will move towards the beach and then it will return back. There is a process of movement of ocean water. It is called as the oscillation of ocean water at different positions. This is also a kind of mixing of water, mixing of heat, transfer of heat, mixing of phytoplanktons, and then providing a situation of absorbing oxygen and other materials and provides a congenial environment for the sea dwelling creatures। କାହିଁକିନା ଏ ପାଣିଟା ଯେତେ stagnant ହବ sea dwelling creatures ପାଇଁ living is difficult। ପାଣି ଯେତେ mobile ହବ the sea dwelling creatures will be comfortable to live। Then in the situation ରେ things are happening where we find that waves are occurring along the coast। ଯଦି coast ରେ ଯଦି depth ବେଶୀ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ wave। ତେଣୁ ତମେ ଯଦି ଯିବ ୱେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟରେ କେରଳକୁ ଯିବ କୋଚିନକୁ ଯିବ କୋଚିନରେ ଦେଖିବ ସମୁଦ୍ର ଅଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଠି ୱେଭ୍ ନାହିଁ ଗୁଜରାଟର ବହୁତ ଜାଗାକୁ ଯିବ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡ ଦି ୱେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟର ବହୁତ ଜାଗାରେ କୋଷ୍ଟରେ ୱେଭ୍ ଦେଖାଯିବନି ସେ ଦେଖାଯିବ ଯଦି ଗୋଟେ ପଣ୍ଡ ଭଳିଆ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ଯେମିତି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ସେମିତି ଦେଖାଯିବ ବହୁତ ଗଭୀର ପାଣି ରହିଛି ଏ ଟାଇପର ଲାଗିବ କାହିଁକି ନା ଡେପ୍ଥ ଅଫ ୱାଟର ଇଜ ଭେରି ହାଇ ୱିଣ୍ଡର ଫୋର୍ସ ଏତେ ବେଶୀ ହଉନି ଯୋଉଟା କି ସେ ୱାଟରକୁ ପୁଶ କରିକି ଢେଉରେ କ୍ରିଏଟ କରିବ। Oceanic waves are energy dispersions caused by it is a kind of ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିବା ଗୋଟେ physical phenomena ଯଦି ତାକୁ energy from ମାନେ front ରୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ it is a energy dispersion process in the sea caused by the movement of water within the ocean। They are a fundamental aspect of marine environment influencing ecosystems, weather patterns, human activities and shipping and recreation ସବୁ ଜିନିଷକୁ affect କରେ the waves। ଆଉ ରିକ୍ରିଏସନରେ ବି ଆମେ ଯୋଉ ସର୍ଫିଂ କରୁଛୁ ବା ଆମର ଯାହା ଯାହା ଟୁରିଜିମ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଚାଲୁଛି ସିରେ ସି ଫେୟାରିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଚାଲୁଛି ଅଲ୍ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ recreation associated with the waves। Oceanic waves are primarily formed by the following formed by why it is created। The wind is the first most important factor। Most common initiator of ocean waves is the wind blows across the surface of the water
transfers energy to the water creating waves. Energy transfer हुए पानी को, पानी रो एनर्जी टा जाइकी सरफेस देहरे ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚେ ତ ସରଫେସ ପୁଣି ରିବାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଉପରକୁ ଉଠେ। The size and strength of the waves depends on the wind speed. ଯେତେ wind speed ଅଛି ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସମୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଅଶାନ୍ତ ଥାଏ ବା ଯେତେବେଳେ ସାଇକ୍ଲୋନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ୱିଣ୍ଡର ସ୍ପିଡ ବହୁତ ବେଶୀ ଥାଏ। So this waves are very high. ତେଣୁ ସେ ହାଇ ୱେଭ୍ସ ଯାକୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ନାଁ ଦେଇଛୁ storm surge ବୋଲି। When during the storm, surging of the waves takes place to a very high altitude. So we call it as a storm surge. And distance over which the wind blows is the phase distance. କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ର ୱିଣ୍ଡର ଫୋର୍ସ ଟା ପଡୁଛି ପାଣି ଉପରେ ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କେତେ ୱେଭ୍ ର ଆମ୍ପ୍ଲିଚ୍ୟୁଡ ହବ। କାହିଁକିନା ୱେଭ୍ ର ହାଇଟ୍ ଟାକୁ କୁହନ୍ତି ବେସ୍ ଠାରୁ ହାଇଟ୍ ଯେତିକି ହେଲା ସେଟା କୁହନ୍ତି ୱେଭ୍ ଆମ୍ପ୍ଲିଚ୍ୟୁଡ। ଦିଟା ୱେଭ୍ ର କ୍ରେଷ୍ଟ ଭିତରେ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ୱେଭ୍ ଲେନ୍ଥ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ୱେଭ୍ ଲେନ୍ଥ ଆଉ ଆମର ୱେଭ୍ ଆମ୍ପ୍ଲିଚ୍ୟୁଡ ଏ ଦିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ୱିଣ୍ଡ ଫୋର୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏସନ କରେ। अच्छा, besides wind, seismic activity बेले बेले भी wave create करे। Underwater earthquakes also at times creates volcanic eruption हेले बेले बेले wave हुए। and, seismic activity जब बेले बेले हुए coastal flooding माने पानी तक बहुत उठिक आसिक कोस्ट रे माड़ी की जाए। और tides जब भी बेले बेले भी tidal surge यदि बहुत जोर रे हेला, if that happens all of a sudden earth movement sun tidal wave भी we experience along the coast. More accurately described as oscillations in the sea level बोलते हैं कुआ जाए, but ସେତେବେଳେ tidal wave generate ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମର wave ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ହୁଏ there are different types of waves। ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର wind waves ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଦେଖୁ coast ରେ। tsunami waves they are different kind of waves। ସେଇ wave ଯାକ କଣ ତାଙ୍କର deep sea ରେ wavelength is very high, amplitude is very less। ତେଣୁ deep sea ରେ ଯେତେବେଳେ tsunami travel କରେ, the speed of travel of tsunami varies from 250 କିଲୋମିଟରରୁ ପାଖାପାଖି 1000 କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ tsunami waves move करे। and 1000 କିଲୋମିଟର ମୁଭ୍ କରିବା ପରେ it is as good as moving in the supersonic speed। ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ର ସ୍ପିଡ ତାଠୁ ଅଧିକା ସ୍ପିଡ ରେ ବି tsunami wave ତକ ମୁଭ୍ करे in the deep sea। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ shallow sea କୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଏତେ ସ୍ପିଡ ରେ ମୁଭ୍ କରିପାରେନି, ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଏ from the bottom of the floor। ତାପରେ ଯେହେତୁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଏ ତେଣୁ ତାର tsunami wave ଯାକ ବହୁତ ବଡ ବଡ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ହାଇ ସି ରେ ଥିଲାବେଳେ tsunami wave ଯାକ ବଡ ହୁଏନି କାହିଁକିନା ୱେଭ୍ ଲେନ୍ଥ ବହୁତ ବଡ ଥାଏ। ତେଣୁ ସିପ୍ ଉପରେ କିଛି ଆଡଭର୍ସ ଇଫେକ୍ଟ ପଡେନି when the tsunami waves are traveling in the high seas। ତେଣୁ tsunami wave ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର wave that also happens along the coast। that is a kind of wave ଯୋଉଥିରେ କି the amplitude is high at the shore, amplitude is low at the high seas। normal wave ରେ the amplitude is high in the high seas and less in the shore। tidal waves ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ capillary waves ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। capillary waves ମାନେ small wave created by the light wind conditions। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ rough waves ହୁଏ ତାକୁ cyclone ବେଳେ high wind speed ରେ that is extremely dangerous, often appearing suddenly and can twice the height of the surrounding waves। occasionally ବି ଯୋଉ ହୁଏ ସେଯାକ ହେଲା rough waves, rogue waves ବୋଲି କୁହାଯାଏ। wave is characterized by wavelength। ତେଣୁ ଏ ୱେଭ୍ ଯାକ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମେଜର କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଯେମିତି ଟାଇଡ୍ କୁ ମେଜର କରାଯାଏ ଟାଇଡ୍ ଗଜ୍ ରେ, ୱେଭ୍ କୁ ମେଜର କରାଯାଏ in terms of its amplitude and wavelength। ତେଣୁ ୱେଭ୍ ହାଇଟ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ amplitude ବୋଲି। ୱେଭ୍ ପିରିୟଡ଼ ମାନେ କେତେ ସମୟ the time it takes for two successive crests to appear। କେତେ ସମୟ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ରେ ଗୋଟେ କ୍ରେଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରେଷ୍ଟ ଡେଭଲପ କରେ। ତେଣୁ ଦେଖିବୁ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଠିଆ ହେଇକି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ୱେଭ୍ ଉଠୁଛି, ସେଇ ୱେଭ୍ ଟା ପଡିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱେଭ୍ ଉଠୁଛି, ସିଏ ପଡିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ, ସେଇ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଫ ଟାଇମ that is what is called ୱେଭ୍ ପିରିୟଡ଼। କେତେ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ରେ ପଡୁଛି ସେଇଟା ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆମର ବଟମ ର ଟୋପୋଗ୍ରାଫି and then the force of the wind। frequency ହେଲା the number of wave passing out at a point in a given time। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମାନେ ମାନେ ଘଣ୍ଟାରେ କେତେଟା କ୍ରେଷ୍ଟ ପାସ୍ କଲା କି ଅଧଘଣ୍ଟାରେ କେତେଟା କ୍ରେଷ୍ଟ ପାସ୍ କଲା କି 10 ମିନିଟରେ କେତେଟା କ୍ରେଷ୍ଟ ପାସ୍ କଲା, that is what is called frequency। ଆଉ ସ୍ପିଡ ହେଲା କୋଉ ସ୍ପିଡ ରେ ସେ ୱେଭ୍ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛି।
These are some of the measurable parameters ଯାହାକୁ measure କରାଯାଏ in the ocean using different instruments. ଯଦି tide gauge ରଖିକି tide observe କରାଯାଏ ତାହେଲେ ୟାକୁ wave ର instruments ଅଛି measure କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ wave ମାନେ seashore ରେ ରଖାଯାଇକି place କରାଯାଇକି ତା through observation କରାଯାଏ wave ର height କେତେ ହେଲା wave ର frequency କେତେ ହେଲା wave period କେତେ ହେଲା wave ର speed କେତେ ଅଛି ସବୁ ocean wave ର impact କ'ଣ ରହିଛି the impact is again the tide ର impact ରହିଛି on the ecosystem the wave ବି ସେମିତି because it is mixing of water mixing of temperature mixing of transfer of heat and carry of phytoplanktons and food materials nutrients ତେଣୁ because it helps in the building of the marine ecosystem contribute to the soil line processes shaping ଆଉ ସବୁରେ soil line ର shape ଆଉ characteristics is also controlled by the waves wave ଯେତେବେଳେ generate ହୁଏ କୂଳରେ ଆସି ବାଡି ହୁଏ ତା ଅନୁସାରେ ଆମର coast ର topography develop କରେ ତେଣୁ wave influences heat distribution and directly contributes to the climate also but it is also impacting the human activities. There are significant factors in navigation and shipping and influencing route planning for the shipping inside the sea and safeguarding recreational activities. The oceanic waves are dynamic phenomena with substantial effects on the natural environment and human activities. Understanding their characteristics, formation, mechanism, impact is essential for managing marine resources. Mitigating risk associated with oceanic waves can originate from various sources, and there are several theories to explain that. There are mechanisms which explain how the wind creates the. And theory the most common source of ocean wave is the wind. Wind is a force in establishing a pattern of waves. The friction between the air and air molecules and the water surface cause the disturbance that evolve into waves. Factors such as wind speed, duration, distance over which the wind is blowing, or the patch distance influence the size and energy of the waves. Then seismic activities are also to some extent sometimes controls the formation. Large ocean waves typically caused by the underwater earthquakes. ତାପରେ tide ଯୋଗୁଁ ବି ବେଳେବେଳେ wave ର formation ହୁଏ. Internal waves, these waves occur within the water column primarily in stratified oceans when different layers of water have different densities. ତେଣୁ ଆମର ଯେଟା କହନ୍ତି standing oscillation theory ବୋଲି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ the rise and fall of water takes place. ତାପରେ wave interaction, wave can interact with each other leading to the formation of larger waves. ଏଇଟା ବେଳେବେଳେ ବି ଦେଖାଯାଏ. ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ୱେଭ୍ ଅଛି ଯାହା କହନ୍ତି swell wave ବୋଲି. Swell wave SWELL. Swell wave is a huge waves that is occurring in the southern ocean, ଆମର Indian Ocean, South or Atlantic or Pacific southern ocean close to the Antarctica. High wind prevailing high wind speed at times also pushes large icebergs. ବଡ଼ ice ମାନେ ice slab କୁ push କରିକି ସମୁଦ୍ରରେ ନେଇକି gradually it helps in creating very swell waves. ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ wave create करे ଯୋଉଥିରେ କି and the water will rise for about a kilometer of dimension wavelength ତାପରେ ପାଣିଟା ପୁଣି ଖସିବ ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ wave ଟା ଦେଖାଯାଉଛି wavelength ହେଲା ମାତ୍ର 2 ମିଟର 3 ମିଟର that may go around kilometers also and that as if it is a huge mass of water the entire ocean is rising into ଦେଖାଯିବ that is what is visible in the southern hemisphere in the west wind belt. West wind westerly wind force can say wind constantly bohe without any interruption over the sea. So the force is very significant in creating this type of waves.
Gravity waves will be caused, but that is again the same theory of gravity that is helpful in building the waves. So all these theories and factors, they contribute totally, contribute in a collectively as a cause and effect of the formation of the waves and the wave dynamics and the factors associated with the waves. ତେଣୁ ଏଇ ହେଲା ଆମର ତିନିଟା ଜିନିଷ। ତେଣୁ ତମର ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଭିତରେ କଣ ପଢିବାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ହେଲା ଓସେନ କରେଣ୍ଟସ୍, factors relating to the formation of ocean currents ଗୋଟେ question। ଆଉ ଗୋଟେ question ହେଇପାରେ can be question currents of the Pacific Ocean, currents of the Atlantic or currents of the Indian Ocean। ତା ଭିତରୁ କୌଣସିଟା ଗୋଟେ ପଡିଯାଇପାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ question। ତେଣୁ ଚାରିଟା question current ରେ ରହୁଛି। tide ରେ ରହୁଛି what is stream tide, what is neap tide, what are diurnal tides, what are the factors responsible for tide formation, and what are the theories of origin of the tides। ये ଦିଟା question। ତାପରେ wave ରେ ବି ସେମିତି what is the characteristic of a sea wave, how it is different from tsunami waves or tidal waves, and what is the cause of origin of these waves। ଏମିତି କିଛିଟା question ତମର ଆସିପାରେ। accordingly you will find your materials gradually ସେମାନେ କରିନାହାନ୍ତି କରିକି ଦେବେ, and then you will be acquainting yourself with this literature and try to understand things। okay, ତେଣୁ ଏତିକିରେ ରହିଲା ଆମର ଓସେନୋଗ୍ରାଫି। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ରହିଲା ତମେ ନିଜେ ଟିକେ ଦେଖିବ। ଆଉ ଯୋଉ ପୋର୍ସନ ଯାକ ରହିଛି ସେ ଯାକ ଇଜିଅର ପୋର୍ସନ, ଯୋଉଥିରେ କି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କିଛି ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ। there is no logic and logic of science to understand that। they may be relatively easier to understand if you go through the literature। ବୁଝିବା ଜିନିଷ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯାହା ଥିଲା ତ ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ I have started narrating on these things so that it makes you easier while reading। ସବୁ ହେଲେ ସେ ଲାଷ୍ଟ ତ ଦିଟା ଯୋଉ ରହିଲା, ଗୋଟେ ଆମର ଇକୋନୋମିକ ଜୋନଟା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ରେଗୁଲେସନ ଜୋନ ବୋଧେ, କୋଷ୍ଟାଲ ରେଗୁଲେସନ ଜୋନ। ଭଏସ କ୍ଲିୟର ହେଲାନି, ଆଉଥରେ କହିଲ। ସାର୍ ଆମର ସେ ବ୍ଲକ 4 ର ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଅନ୍ ଓସେନ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଇକୋନୋମିକ ଜୋନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଇକୋନୋମିକ ଜୋନ ଆଣ୍ଡ କୋଷ୍ଟାଲ ରେଗୁଲେସନ ଜୋନ। ହଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମର ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ତମେ ପଢିଲେ ଜାଣିପାରିବ। କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ତ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ କମନ ଜିନିଷ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଗ୍ଲୋବାଲ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅନ୍ ଦି ଓସନ୍ସ ଜେନେରାଲ ତୁମେ ଲିଟରାଇଜ ସେଭଳିଆ ପଢିବ, ତମକୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମିଳିଯିବ, ସେଥିରେ ପଢିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଇକୋନୋମିକ ଜୋନ ଆଉ ଟେରିଟୋରିଆଲ ଜୋନ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ମାନେ concept that is used in the navigation process। ଆମର କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ ଠାରୁ 12 nautical miles पर्यंत that is a part of the territorial region of the countries ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଇଛି। that is a international understanding ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ ଠାରୁ 12 କିଲୋମିଟର 12 nautical mile 12 nautical miles is considered as the territorial zone, ମାନେ that is our territory up to 12 miles 12 nautical miles। अच्छा 12 nautical miles ରୁ 200 nautical miles ହେଲା that is the economic exploitation zone। ତା ମାନେ ସେଇ 1200 ରୁ 200 nautical mile ଭିତରେ ମାନେ that is the economic exploitation zone for our country। ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିର ସେ କଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ସେତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଲା ତା ନିଜର ଇକୋନୋମି, ସେଠି ଅନ୍ୟ କିଏ ଆସିକି ଇଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖୁନେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଫିସରମ୍ୟାନ ମାନେ ଆସିକି ଆମ କଣ୍ଟ୍ରି ଜୋନକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, କି ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିର ଫିସରମ୍ୟାନ ମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଜୋନରେ ପଶିଗଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇପର ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁଛି ବେଳେ ବେଳେ ଫିସରମ୍ୟାନ ମାନେ ପଡୁଛନ୍ତି ଅଡୁଆରେ, ବିକଜ ଦେ ଆର ଗୋଇଂ ବିୟଣ୍ଡ ଦିସ୍। हाँ हाँ ठीक है। ତେଣୁ ଆମର ଇକୋନୋମିକ ଟେରିଟୋରିଆଲ ଜୋନ୍ କ୍ରସ୍ କରିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇକୋନୋମିକ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ ଜୋନରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯୋଉ 200 କିଲୋମିଟର ରହିଛି ଇକୋନୋମିକ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ ଜୋନ୍, ସେଇଟା ସବୁ ଜାଗାରେ 200 କିଲୋମିଟର ମିଳେନି। ଯୋଉଠି ଅଛି ସୁବିଧା ସେଠି 200 ମିଳୁଛି। ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭିତରେ ଆମର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ଜାଗାରେ 200 ଭିତରେ 200 ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠି ଆମେ ଡିଭାଇଡ କରିଦେଲୁ 100 କିଲୋମିଟର।
ଆମ 100 କିଲୋମିଟର ଆମର, ତାଙ୍କ ପଟ 100 କିଲୋମିଟର ତାଙ୍କର, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କ୍ରସ୍ କଲୁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଟେରିଟୋରି ଜୋନକୁ ପଶିଲୁ। ତେଣୁ ଏଇ ହେଲା ମାନେ ଦିସ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଏ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଫ ଟେରିଟୋରିଆଲ ଜୋନ ଆଉ ଇକୋନୋମିକ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ ଜୋନ। ତାପରେ ଯୋଉ ରହିଲା ସି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଜୋନ, ଯୋଉଠି କି ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ହାଜ ଦେयर ରୋଲ ଟୁ ପ୍ଲେ ଆଣ୍ଡ ଦେ କ୍ୟାନ ଡୁ ଦେୟାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ। ମିନେରାଲ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ ହଉ, ଅଏଲ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ ହଉ, ଫିସିଂ ହଉ, ହ୍ୱାଟ ଏଭର ଦ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ, this is the international zone where everybody can go and have their activities. And ଏଇଟା ହେଲା ତିନି ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ ରହିଛି ଆମର। ଗୋଟେ ହେଲା ଟେରିଟୋରିଆଲ ଜୋନ୍, ଇକୋନୋମିକ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ ଜୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଜୋନ୍ ଅଫ ଦି ସି। ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ୟୁଜ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ 12 ନଟିକାଲ ମାଇଲ୍ସ ଭିତରକୁ ଯଦି କୌଣସି ସିପ୍ ଆମର ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିର ସିପ୍ ଆସିବ, ସେ ଆମଠୁ ପରମିସନ ନେଲେ ଯାଇକି ଟେରିଟୋରିଆଲ ଜୋନ୍ ଭିତରକୁ ପଶିବ, ନହେଲେ ସେ ହାଇ ସି ରେ ରହିବ। ଏ 200 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ରହିବ। 200 କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ ସେ ଆସିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ 200 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ସେ ଫିସିଂ କରିପାରିବନି, ମିନେରାଲ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ କରିପାରିବନି, ଅଏଲ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ କରିପାରିବ, ସେ ଜାଗା କିଛି କରିପାରିବ, ଖାଲି ଆସିପାରିବ, ସିପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ବଟ୍ ଦେ କ୍ୟାନଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଏଟ୍ ଏନି ରିସୋର୍ସେସ୍। ଆଉ 12 କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ ସେମାନେ ପଶି ପାରିବେନି, ବିକଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଟେରିଟୋରିଆଲ ଜୋନ୍। ପରମିଶନ ମିଳିଲେ ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଆସିବେ। ତାପରେ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ପରେ, ତେଣୁ ଏମିତି ଆମର 3ଟା ଜୋନ୍ ରହିଛି। କେତେ ମାର୍କ ଦିଆହେଇଥିବ, କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ ଏଇଟା ପାଣି? କଣ ଗୋଟେ ଭଏସ କ୍ଲିୟର ହଉନି କାହିଁକି, ୟା ତ ଟିକେ କହ। କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ ଏଇ ମାନେ ଏଇ ଜୋନ୍ ଭିତରୁ କିଛି ମାର୍କ ଦିଆହେଇଥିବ ସେମିତି ଓଜନ ଭିତରେ? ଆଉ ଟିକେ ସ୍ଲୋ କହିଲେ, କଣ ଗୋଟେ କାଇଁ ରିସାଉଣ୍ଡିଂ ହେଲା ଭଳିଆ ହେଇଯାଉଛି, ଜଣା ପଡୁନି। ଆଉ ଟିକେ ସ୍ଲୋ କୁହ। କେତେ ମାର୍କ ଦିଆହେଇଥିବ ଓଜନ ଭିତରେ ଯେ ଏଇଟା ଏମିତି ଏଇ ଜୋନ୍ ବୋଲି, କେମିତି ଜାଣିବା? ଜାଣିବା ପାଇଁ ତମର ରହିଛି ନେଭିଗେସନ ର ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ରହିଛି, ଯୋଉ ନେଭିଗେସନ ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, କଣ ତାଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି କୋଉଠି କଣ ବର୍ଡର ଅଛି, ବଟ୍ ଦେ ହାଭ୍ ଏ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମିଟର। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନେଭିଗେସନ ପ୍ରୋସେସରେ କେମିତି ଡିଟରମିନ୍ କରିବେ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିଲେ ସେମାନେ କୋଷ୍ଟ ପାଖରୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନକ୍ସା ଅଛି ନା, ମ୍ୟାପ ଅଛି, ଓସେନ ର ମ୍ୟାପ ଅଛି, ଯୋଉ ମ୍ୟାପ ଜାଗାରେ କି ରୁଟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ସେଥିରେ ଡିମାର୍କେଟ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିପିଏସ ର ପୋଜିସନିଂ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ସିପ୍ ରେ, ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କ ସିପ୍ କେତେ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ କେତେ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡରେ ଅଛି, ସିଏ କୋଷ୍ଟ ଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେ କ୍ୟାନ୍ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍। ଆମେ ଯେମିତି ଜିପିଏସ୍ ୟୁଜ କରିକି ଜାଣୁଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସେମିତି ଜିପିଏସ୍ ୟୁଜ କରି ଜାଣୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲସ୍ ସାର୍। ତା ସହିତ ମ୍ୟାପ ବି ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ ଅଛି, ଆମର ଲାଇଟ୍ ହାଉସ ର ଇଣ୍ଡିକେସନ ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ଅଛୁ। ଆଉ ନହେଲେ ତ ସେ ହାଇ ସି ରେ ହଜିଯିବେ, ରାସ୍ତା ପାଇବେନି, କୁଆଡେ ଯିବେ ତାହେଲେ। ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରୁଟ୍ କୁଆଡେ, ସେ କୁଆଡେ ଯିବେ। ଯେମିତି ସ୍କାଏ ରେ ଆମର ଯାଉଛି ଏରୋପ୍ଲେନ, ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ଦେ ହାଭ୍ ଏ ରୁଟ୍ ନା, ସେ ରୁଟ୍ ଅନୁସାରେ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ରୁଟ୍ ଟା ଗୋଟେ ଡିଫାଇନ୍ଡ ଥିଓରିଟିକାଲ ରୁଟ୍, କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ଦେ ଫଲୋ ଦ୍ୟାଟ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ ପୋଜିସନ। ସେମିତି ଏଠି ଆଉ ସେଇ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ ପୋଜିସନ ଟା ଯେତେବେଳେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଏ ସ୍କେଲ ରେ ମ୍ୟାପ ଉପରେ, ମ୍ୟାପ ଟାକୁ ସିନା ଆମେ ୟୁଜ କରିବା ମାନେ କରୁନେ ବେଶୀ, କାହିଁକିନା ଆମର ଦରକାର ପଡୁନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ମାପିକି ସେମାନେ ବାହାର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିଲା, କୋଉଠି କେତେ ଜାଗାରେ ରହିଲା, କୋଉଠି କେବୁଲ ଅଛି, କୋଉଠି କଣ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଓସେନ ମ୍ୟାପ ଯାକ ସେମାନେ ୟୁଜ କରନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କୋଉଠି ତାଙ୍କର ରକ୍ ସମଜ ରକ୍ ରହିଲା, କୋଉଠି ଆଇଲାଣ୍ଡ ରହିଲା, ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଏ ତା ଭିତରେ। ଦ୍ୟାଟ ଅଲସୋ ମେକ୍ସ ଦେମ୍ ରିଲେଟିଭଲି ଆୱାର ଅଫ୍ ଯେ ସେମାନେ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ଛଡା ଜିପିଏସ ର ଏକ୍ସାକ୍ଟ ପୋଜିସନିଂ ରେ ବି ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ। ଯେମିତି ଆମେ ମୋବାଇଲ ରେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଛେ ରାସ୍ତା ମାନେ ଓଲା ଉବରରେ ଗଲା ବେଳେ ରୋଡ ଜାମ୍ ଅଛି, ଦେଖଉନି ନାଲି ହେଇକି ଦେଖଉଛି। ଆଉ ସେମିତି ସେମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ତାଙ୍କର ବି ଯୋଉ ଟ୍ରାକ ରେ କଣ ଅଛି ଆଗରେ। And there are science has come to the rescue of people for utilizing different concepts.
ତେଣୁ ଏହା ହେଲା ଆମର ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଆୱାର ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଓସେନୋଗ୍ରାଫି। ଆଉ ଆଗକୁ ଯାହା ତ ମେଟେରିଆଲ ମିଳିବ ଟିକେ ପଢିବ ଆଉ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅନ୍ ଓସେନ୍ ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଟା ସହଜ ହବ, ଇଟ୍ will not be difficult for you to understand. Climate change impact on biodiversity, climate change impact on livelihood, climate change impact on the marine fishing, climate change impact on tourism, recreation, जहाँ भी देखिए ओशन सहित रिलेटेड बहुत गुड जिनस ता भीतर थिबो मटेरियल्स विल बी ऐसे टाइप पढ़ले जानि जिवो विशेष डिफिकल्ट होबनी, दैट विल नॉट बी डिफिकल्ट। सेटे साइंस और लॉजिक विशेष नाही, ए जागरे टिके साइंस एंड लॉजिक थला जोटा कि बुझिया दरकार। ओके रखिबा एतिकिरे, wish you all the best that you will be doing well with your subject. Okay, thank you, sir. क्लोज करिबि ना किछ पचारिबो? ହଁ ସାର୍ କରିଦେବି।